Good morning, everyone. We are continuing with our course that is BPSC 145 Democracy and Development in Northeast India. So, we are continuing this entire course, and today is the last lecture of this BPSC 145 that is all about Northeast India. So, today we are starting with Unit 14 that is Human Rights Movement. So, human rights movement in India is playing a very vital role because it shapes and reshapes the political system and also the political culture. So, this human rights movement is not only shaping and reshaping the system of politics but also the culture of politics that exist in India. So, over the years, we can see that these movements have widened the very contours of democracy and democratic temperament. So, being a democratic country, these human rights movements are very much playing their significant role in widening the contours of democracy. So, human rights movement have become prominent in the Indian political process since the 1970s. So, in the decade of 1970s, we can see that these human rights movement became very prominent and significant. So, human rights movement are a coalition of social movements. So, we have read about social movements in our previous sessions, previous lectures. So, these human rights movements are a coalition of social movements. It is concerned with diverse issues ranging from natural resource management, livelihood, multicultural identities, gender issues, and opposition to ethnic conflict. So, this human rights movement is all encompassing because it is concerned with the issues that are ranging from various aspects of a person's identity and their needs. Basically, this unit will deal with the nature and operational dimensions of human rights movement, basically in the Northeast India. So, let's talk about the notion of human rights. Human rights have become a popular term among social and political activist groups and in the discourse of democracy. So, this term, human rights, is very, very significant nowadays, and there are basically what is human rights, like which rights we can consider as human rights. It is natural rights of a person to which she or he is entitled as a human being. Being a human being, there are some kind of natural rights that exist with everyone. So these human rights are those rights which are natural rights of a person because they are human being. So, according to the United Nations Center for Human Rights, these are those inherent in human beings' nature. It is in human being nature to get those rights. So, it is very essential for the survival of people as human beings. So, these rights, without these rights, a person's survival is at danger. So, the state should not violate these rights. This is very important. Instead, the state is expected to protect and enhance human rights. So, state cannot violate someone's human rights because it is natural to them because they are human beings. But on the other hand, it is the state who is expected to protect those human rights. Human rights are a part of civil as well as democratic rights, and these rights have different philosophical roots. They have witnessed changes in different of social and political context. The evolution of human rights can be broadly grouped into three generations, and we will be learning about these three generations of human rights which are grouped together in our next slide. So, starting with the first generation of human rights that originated in the 18th century in Europe. So, the first generation of human rights emerged in Europe in the 18th century. The American and French revolutions formed the context and for the rise of the human rights of the first generation. So, why there is a emergence of human rights concept in the 18th century Europe? Because there was American and French revolutions that took place, which ultimately led towards the emergence of the human rights. They aimed to provide liberty to the individual against arbitrary action of the state. So, what was the motive of these human rights? Why the demand was there for human rights? Because it ultimately wanted to provide liberty to the person, liberty to the citizen, and there should not be any kind of arbitrary action of the state against them just because they are human being and they are citizen of that particular country. So these rights protect civil and political rights regarding individual freedom,
freedom of speech, freedom of thought and faith, etc. Now let's talk about the second generation of human rights. The second generation of human rights emerged in the 19th century. Do remember that the first generation of human rights emerged in 18th century in Europe. The second generation of human rights emerged in the 19th century. So around one century later, along with movements of the working classes on their political and economic issues. So here the issues was related to the working class and their political and economic issues. As the rights in this generation were related to social, cultural, and economic security, they were also security oriented issue. So this is very, very important to note down and differentiate between the first generation and the second generation. Please note it down that these rights of this second generation are related to social, cultural, and economic security, and that is why these issues are considered to be as security oriented issues. Now let's move on to the third generation. Third generation of human rights has emerged in the context of global interdependence. In India, the human rights movement mainly started to respond to the violation of human rights during the emergency. So, the third, as we learned in our previous slide, that the third generation it got emerged in the context of global interdependence, because now the globe, the countries in the entire world is interdependent, and there is a consensus that there should be human rights that should not be limited to a territorial boundary. Now let's move on to India. So in India, the human rights movement mainly started to respond to the violation of human rights during the emergency. So we all know that the emergency has been declared in the year 1975, which lasted to 1977. And during this emergency period, there were many cases where human rights were violated, and these movements, particularly the human rights movement, they started in response of those violations. So, initially, the focus of human rights movements in India was mainly on civil liberties. However, their scope became broader in due course to include other rights also, which is, for example, right to livelihood, right to environment, right to sustainable development, etc. So, the scope of these human rights movements broadened by the time. There is a scholar named as Ajay Gudavarti who observes that the first phase of the human rights movements of the 1970s was the civil liberty phase. So, according to Gudavarti, the first phase in Indian human rights movement, don't get confused. In the previous session, previous slide, we have talked about the human rights overall, and now we are particularly focusing on India. So, according to Gudavarti, he observed that the first phase that emerged in the 1970s, as we have read that it is during the emergency period, he considered and he observed that these human rights in the 1970s was the civil liberties phase. During the civil liberties phase in the 1970s, the human right movement worked the framework of state civil society complementarity. The human rights underlined the need to retain institutions, autonomy, and attempt to recover a right based civil society. So, in the right based civil society, all citizens can have access to fundamental rights. This was the important thing in which, in the first phase of human rights movement in India in the decade of 1970s, the focus was on easy access to fundamental rights to everyone in the sense all the citizens of India. Now, this was all about the first phase. The next phase that began in the 1980s was the democratic rights phase. So Gudavarti also says that in the second phase, it is democratic rights phase, which started in 1980s. During this phase, the human rights movement operate with a new framework, the state versus civil society framework. So what was this new framework? It was a contradiction. It is a There is a difference in the state which is against the civil society framework, and civil society which is against the state. So during the second phase, which started in 1980s, which is also known as democratic rights phase,
This phase, the human rights movement constructed the notion of civil society as a pure realm of freedom which functioned outside the state. Such notion of civil society consisted of various militant and radical social movements. So this was something different from the first human right movements in India. Now let's talk about the third phase. In the third phase, which is also known as the human rights phase, started towards the end of the 1990s. So, do remember, do note down that the first phase of human rights movement in India started in 1970s, basically during the emergency period, because it was said that human rights have been violated during that time. Second phase, which is known as democratic rights phase, that started in 1980s, and now we are moving towards the third phase, which is known as human rights phase. It started in the end of the 1990s. So, what is different in this phase? So, in this phase, human rights redefined themselves in the framework of new civil society versus political society. Now, there is contradiction between whom it is the new civil society versus the political society. So, in its final and contemporary phase, the human rights movements strive to move beyond the political dimension and base themselves on an abstract moral dimension. So, there was a shift from political dimension, the focus shifted to the moral dimension. The human rights movement in India are the responsibility of social and economic inequalities and injustice from one group of people to the other. In this context, both the state and the non state actors violate human rights, and human rights movements generate democratic consciousness in society, and sometimes they impact the policies of the state. Now, let's focus more deeper by learning about the movements in the Northeast India. We started with an overall discussion of human rights, then we moved on to India, and now we are particularly talking about the Northeast India, which is our topic and which we are learning in this unit and this paper. So, the issue of human rights in Northeast India has the following dimensions. So, there are many dimensions of the human rights movement and human rights issues in Northeast India. Starting, the first point is the complaints of the people in Northeast, especially the indigenous groups, about violation of their human rights by the army. So, the first of all, the issue that arose in the Northeast India is about the complaints of the indigenous groups living in Northeast about their human right violation by the army, which is settled there, which is stationed there. Secondly, the human rights of the people of the displaced for construction of dams and environmental degradation. The second issue of human rights is about the displacement because of development. So basically, the displacement for construction of dams, environmental degradation, these are the reasons why people of Northeast displaced. And because of that, it is violating their human rights. Next is the right of the people injured and displaced in ethnic violence. So we have learned about the Northeastern India since day one that this part of our country is so diverse, it is full of so much ethnicities, there are so many different identities that live together. That is the reason why there is also high chances of ethnic violence among them, and because of that the rights of the people who are injured and displaced persons is also a concern for the issue of human rights. These issues are taken up in the social movements of various groups in Northeast. So these are the issues, human rights issues that exist in Northeast India. So among these, the issue of human rights violation by the security forces, especially in the areas affected by insurgencies, is the subject of discussion in the groups concerned with the human rights, academic circles, and the press. So, in this discourse, various factors are viewed as the reason for human right violation. We have learned the issues of human rights, and now we are learning about the reasons behind the violations of human rights. The first one is the outcome of autonomy movements, territorial conflicts, insurgency, regional movements, presence of paramilitary forces, etc. So there is the reason behind why the human rights are violated in the northeast part.
So these are the reasons. It is a generally argued that the implementation of the Armed Forces Special Power Act, which is popularly known as AFSPA, is the principal cause of the violation of human rights in the insurgency affected areas. So there is a complaint that because of the implementation of the Armed Forces Special Power Act 1958, AFSPA 1958, it is the principal cause of human rights violation of the people living in the northeastern region. The AFSPA is applied to the areas which are declared disturbed by the central and the state government. So it is very, very important to note that where it is AFSPA implemented, it is not here in Delhi. Why it is there in a particular area? Because AFSPA is implemented in an area which is considered to be declared as disturbed, and this act provides for the deployment of the armed forces in the disturbed areas so that they can retain peace in the particular area which is considered as disturbed. So there is a demand for withdrawal of the AFSPA is one of the principal demands of human rights groups in the Northeast. So this is one of the major concern for the Northeastern people because they considered this AFSPA as the human rights violation, the reason behind it. States such as Assam, Manipur, Mizoram, and Nagaland have experienced human rights violation stemming from the conflict between the army and the insurgent. There is a continuous conflict that goes on between the army and insurgents in Northeast India, which brings anarchy and a situation which is very much disturbing. It has adversely impacted the life and the livelihood of the people, and also the people who are affected, who are living in those particular areas and who are affected by these insurgencies, are caught between insurgency and counter-insurgency operations. So this is something a very major concern that is there exist in Northeast. Scholars such as Udayo Mishra, Apurva Kumar Badua, Sanjeev Badua, and Manorama Sharma view the violation of human rights due to the central government's policy. So these thinkers considered the violation of human rights due to the central government's policies. It is marked by the neglect of the opinions and specific needs of the region. Now, let's move on to know more about human rights movement, particularly in the state Assam. In Assam, the question of human rights is related to the impact of activities which specifically the extremist group, also the usage of force by the paramilitary forces. There is also issues related to the human trafficking that is impacting the women and children of the area. There is also the effect of the border disputes. There is insurgency and counter-insurgency moves that also exist in Assam. So these are the issues that are concerned with the human rights violation that happened in Assam. So there are reports of abuses of human rights in Assam during the 1990s. So why are these issues arisen in 1990? And these included the arrest of human rights activists and journalists by police, and bombings, kidnappings, assassinations targeting dissidents of ULFA members and suspecting informers. So there are different organizations which have been raising the question of human rights violation in the state. And in this context, the role played by the Assam Mahila Samiti, now popularly known as Pradeshik Mahila Samiti, is very, very relevant. The Samiti led a movement against violence and discrimination against women, women's literacy, etc. Now, let's move on to Arunachal Pradesh. The human rights question in Arunachal Pradesh is associated with the deprivation of the indigenous communities. It is especially those living in the villages along the border between the Arunachal Pradesh and China, the protection of the biodiversity, and the displacement due to the construction of dam. So these are the issues which is violating the human rights of the people living in Arunachal Pradesh. These communities living along the international border areas are deprived of basic human needs such as proper roads, healthcare, food security, drinking water facilities, etc. The people in the states have been demanding protection and maintenance of their biodiversity because northeastern region is full of flora and fauna,
and that is why it is very important to maintain the biodiversity there. Chakma refugees have been asking for granting citizenship in Arunachal Pradesh, and even as the indigenous communities in the state have opposed it. Now let's talk about Manipur. The main feature of the human rights movement in Manipur is related to the insurgency. That is the major cause of violation of human rights in Manipur. It is arising out of the demand for autonomy of the state and the revocation of the Armed Forces Special Power Act AFSPA, as we have already talked about. In Manipur, there has been general resentment against the merger of the princely state with the Union of India in 1949. So the issue that is very alarming and that is concerning Manipur is not something new. It started with the time when India got independence, and in Manipur there is a resentment among the general population because they didn't wanted their princely state to be merged with the Union of India. There is a feeling that exists among the people in Manipur that the merger of a princely state with the Union of India is illegal and unconstitutional, so they couldn't accept that yet. There has been a demand in the state that the state should have a greater autonomy. A large number of underground insurgent groups have been active in demanding autonomy in Manipur, and the central and the state governments also responded to the activities of the insurgent groups with the implementation of the AFSPA in the state. This has resulted in violence. The people in the state allege that the armed forces have been involved in violating human rights, which includes killing, misbehaving with the women. These are the issues that they are raising. There has been a demand for the revocation of the from Manipur. In the year 2004, 12 women protested standing nude against AFSPA. Meera Paibi, a women's organization, plays an important role in the women's movement in Manipur. This organization plays a role in a protest against the AFSPA. Irom Sharmila began fasting in the November 2000 against the gunning down of 10 persons by the Assam Rifles, to which she was a witness. She demanded revocation of the AFSPA from the state. She was arrested several times under Section 309 of the Indian Penal Code for a suicide attempt. Now let's talk about Meghalaya. In Meghalaya, the principal issues of human rights are related to deprivation of basic needs. So, in Meghalaya, the concern is education, medical facilities, poverty, especially in the remote villages. There is also human rights violation due to the mining of coal, uranium, environmental degradation, and deforestation, along with human trafficking. So, human rights violation by uranium mining by the Uranium Corporation India Limited (UCIL). It is at Domia Siat in West Khasi Hill district of Meghalaya, which posed a very health hazards to people's health. The mining of uranium was halted due to the protest by civil society organizations in the Meghalaya. Now, let's talk about Nagaland. There have been complaints of human rights violation in Nagaland by different human rights activists and organizations. Like in Manipur, in Nagaland also the question of human rights is related to the issue of political autonomies of the Nagas. So Nagas wanted political autonomy, and that is the reason of the issues that is roaming around the human rights violation. The aspiration in Nagaland for getting political autonomy led to the emergence of insurgency in the Naga Hills. The government's counter-insurgency move led to the imposition of the Disturbed Areas Act 1956 and the AFSPA in the 1958. Under the provisions of the ASPA, the army used forces resulting in the arrest and killing of insurgents and others, and for restoration of peace became a very essential part of protecting the human rights of the people. Now let's talk about Tripura. Human rights issues in Tripura are largely related to basic human needs such as health, education, means of transportation, employment, and disturbance and violence in the ethnic conflict and insurgency.
According to Tripura Human Development Report 2007, State of Tripura experienced significant progress in the social, economic, and political indicators of human development. However, shortcomings in economic structure, there is transportation, communication system, public health system, etc., continue to exist. So, uh, you know, uh, uh, being showing a significant progress in other aspects, but there also exist shortcomings in other parts. So, human rights activists also express their grievances against the public health system at different periods, especially during an emergency. So, there is a concern related to public health system in Tripura, which is causing problems in the state and which is becoming a very major issue for the human right activists. Those are active in Tripura. Now, let's talk about Mizoram. There has been a general complaint in Mizoram that their state did not receive proper attention from the central government and the Assam government, of which Mizoram was a part earlier. So, the first example was the Motam famine of 1959. The Mizos felt that both the central government and the state government of Assam, of which Mizo Hills were then part, neglected them during the famine. This led to the emergence of a 2 decade long insurgency led by the Mizo National Front under the leadership of Lal Denga. We have learnt about Lal Denga in our previous lectures. The use of violence by the insurgents and counter violence by the security forces impacted human rights. It also includes people's lives and livelihood, their freedom, and their security. With this, we are finished with Unit 14 about human rights movement. Now we are moving towards Unit 15, social and human development. Social and human development, the concepts. Let's understand the concepts. Development is a broad phenomena. It involves the following aspects, which each of which perhaps has its specific scope and theories. It can be categorized in following ways, and we will be learning about each category in detail. The transition in the form of economic and social system, example from agriculture to industry or other sectors, the transition mode of production or phase in the progress of history through measures like land reform, such as the disintegration of the traditional, agrarian, and the social system, etc. Second category is about the development as welfareism. For example, development through the welfare schemes for the poverty alleviation, affirmative action for the welfare of the marginalized communities such as SCs, STs, OBCs, and now EWS. EWS stands for economically weaker sections. There is also women. There is also special provisions for the backward regions such as the Northeast India. Thirdly, sectoral infrastructural development that consists of roads such as expressways and highways, industrial development, which comprises of industrialization, and special economic zone, which is in short form known as CES, cluster-based industrialization, educational institutions and health system, etc. Let's see the background of this study of this chapter. Why social human development is important for us to read. So, social and human development is related to the tertiary sector of the economy. The other sectors are agriculture and industry. In Northeast India, the tertiary sector accommodates salaried population in banking, insurance, transport, communication, public administration, and other services such as health, education, sanitation, etc. Other sectors of the economy, such as industry and agriculture in the Northeast, plays a less effective role than the tertiary sector. The predominance of the tertiary sector underlines the role of education and health, the indicators of social and human development. This sector employs human resources available in the region as well as migrants from other regions of the country. Despite the predominance of the tertiary sector, the region lacks adequate avenues for employing a large section of the population. So, in Northeast, there is a predominance of the tertiary sector, but the region lacks adequate avenues for employment.
This led to the migration of the indigenous communities from the region to the other parts of the country, and out migration from the northeast was significant until the 1990s. It became a trend in the post reform period. Many of the out migrants from the northeast to the other regions are educated. It implies two things. One, improvement in social development in terms of getting an education. Secondly, lack of economic opportunities to accommodate the educated youth. Now, let's focus on education. This sector employs human resources available in the region as well as migrants from other regions of the country. So education sector employs not only the people who belong to the particular region but also the migrants who came from other parts of the country. Despite the predominance of the tertiary sector, the region lacks adequate avenues for employing a large section of the people. This has led to the migration of the indigenous communities from the region to other parts of the country. Out migration from the northeast was insignificant until 1990s. It became a trend in the post reform period. So this is how education is important. Now let's move on to the health part, health sector. According to the NFHS 4 data that came in the year 2015 and 2016, the states in the northeast have achieved a 50% immunization rate of children. So this is so despite the fact that the region has poor infrastructure and difficult geographical terrain. The region inherited disease such as diarrhea, malaria, tuberculosis, etc. from the colonial period. So these diseases are inherited from the colonial period. And when the country became independent, Northeast India had negligible health facilities. So there are very lack of health facilities in Northeast India. The delivery of the health system is affected by whether the population is concentrated or scattered in an area and the availability of the doctors. The areas which have a smaller population to be covered by a health center get better health services and facilities. Arunachal Pradesh and Meghalaya have a high infant mortality rate and crude death rate. So, this is very important to note down the differences in the regions from sector to sector. In Arunachal Pradesh, a single doctor serves a larger population than in Meghalaya. This is a very important thing to understand that how in Arunachal Pradesh there is only one doctor who serves a larger population than in Meghalaya. So, Arunachal Pradesh has scattered human settlements. It makes the delivery of the health services difficult for the people. So, geographical barriers also became the reason why health facilities are not or not able to be provided on time, because the human settlements in Arunachal is very scattered because of geographical location and because of the living habits of the people from that place, because of land, because of rivers, and there are many geographical barriers which exist in a place which is rich of flora and fauna. The scattered human settlement in Arunachal Pradesh and the lack of doctors in Meghalaya are the causes of a high IMR and CDR. Manipur, Mizoram, Nagaland, and Sikkim have a low IMR. IMR is infant mortality rate. So the lower population served by the doctors in Nagaland and Sikkim results in low IMR. In Nagaland, especially high female literacy rate along with a high number of doctors may be counted for low IMR. The infant mortality rate in Assam is the highest among the states in Northeast India, and it is above the national average. The principal reason for high IMR in Assam is linked to high risk in post neonatal childcare practices. So, with this, we end with our Unit 15 about the social and human development. Now, let's move on to Unit 16, which talks about economic development.
This unit 16 is the last chapter of this course, and with this, we will be finishing this entire course on Northeast. And let's move on to unit 16. All states in the Northeast are endowed with natural resources, that is, forest and minerals. So, these Northeast India, as we already talked about, is rich with flora and fauna, and along with that, it also has natural resources like forest and minerals. The utilization of the natural resources in terms of development of various sectors of the economy, agriculture, industry, and manufacturing indicates the nature of development in the states of the Northeast India. The tertiary sector dominates other sectors, that is agriculture, industry, and manufacturing, that we have learned in our previous chapter. There are also variations in developments of various sectors within and between the states of the region. So it is not uniform in all the 8 states of the Northeast region. It has variations. So studies shows that there are different levels of development across the state of the Northeast only in terms of industrialization, utilization of natural resources, and infrastructure development. So, we are learning about Northeast as a region, but there is differences in their developments, the level of developments from state to state. The plain areas or valleys are more developed than the hills. So this is very important thing you should note, that the plain areas or valleys of a state from the Northeast region are more developed than the hills. Jhum cultivation is the principal mode of agriculture in the tribal dominated hill areas. The development of the states in the Northeast India has always been associated with the central government's policies. So during the colonial period, the policies toward the region were influenced by their administrative convenience and revenue needs. They introduced plantation economy and isolationist policies and made some areas excluded and partially included in the region. In the post independence period, special provisions were introduced in the constitution so that they can protect the natural resources and the social and cultural identities of the indigenous people in the region. Regarding the central government's attitude about the development of the Northeast, there are two opposing arguments in the academic discourse. One set of argument underlines that a lot of funds has been allocated to the development of the region. However, because of corruption, it does not reach to the targeted groups. Again, due to the disturbed law and order problems, the funds are not adequately utilized. The policies of the center towards the development of Northeast have been shaped in cultural approach. In this approach, economic development has been viewed in association with the cultural identities of the tribes in the region. Due to this approach, the role of bureaucratic arrangement in economy has been ever emphasized. Now let's talk about the phases of development. We can divide the evolution of economic development in the Northeast into 3 phases. So what are these 3 phases? The first is roughly from 1950s till 1972. Second comes the 1972 till 1990s. And then the post-liberalization phase that came in the decade of the 1990s. In the first phase, one was dominated by the Nehruvian model of development followed after the independence. In this phase, in the first phase, which started from 1950 till 1972, the state was given a dominant role in carrying out the development under the premises that the market would increase inequalities. So there was the Nehruvian model that have been established, and it is through this Nehruvian model of development it was followed in the Northeast after independence. In this model, the state was expected to reduce the inequalities. With reference to the Northeast India, however, development was not the main focus of the policies about the Northeast. The center's policy were oriented towards nation building, dealing with insurgencies, the question of political autonomies, resulting in the reorganization of Assam. So these were the concern of the center's policy during the first phase of economic development, which was dominated by the Nehruvian model of development. Secondly, the second phase was characterized by reorganization of Assam, the formation of states of Meghalaya, Tripura, and Manipur.
For Union Territories of Arunachal Pradesh and Mizoram, which became states in 1987, and merger of Sikkim in 1975, and the creation of Northeastern Council in the year 1972. During this period, development became a focus of state policies and academic discourse. The third phase of economic reforms or post-liberalization phase, the center sought to give more institutional and policy incentives for the development of the Northeast India. Let's talk about the sectoral development. The state of Northeast India lagged behind the national level development, which we have already discussed since our first lecture. The gap between the regional and the national growth rates has widened in the post liberalization phase. So, according to Gulshan Sachdeva's calculation, the average growth rate in the 1980s and 1990s was 4.4 in the 1980s as against 3.6 in the 1990s. So, there is a constant 1993 1994 prices. It was lower than the national average in both decades, 5.5 in the 1980s and 5.8 in the 1990s. The decline in the growth rate varied in different states, Assam with the lowest growth and Tripura and Nagaland with the highest growth rate. Skewed avenues for employment and rising aspirations have become perennial features of the economy in the Northeast. So, this section discusses industrialization, agricultural development, and urbanization with some examples from the Northeast. The second AGP in Assam began with bad economic conditions in the state. The state's per capita income was lower than many states in India, and it introduces policy for the development of industry, infrastructure, and agriculture. Now let's talk about agriculture. The growth of agriculture in Assam has been very low. The pattern of land distribution is one of the reasons for that, and one of the reasons for the low productivity in agriculture, particularly in Assam. So between the 1980s and 1990s, agriculture grew at the rate of 2.1% and it slowed down to 1.6% in the 1990s. So there is a decline. So from which source I am giving this data? It is the Assam Human Development Report 2003. The AGP did not adequately emphasize the importance of agriculture in its manifesto in 1996 elections. So here AGP stands for Assam Gan Parishad. It's a political party. We have read about it, and adequately they didn't emphasizes on the importance of the agriculture in their political manifesto, election manifesto. So, however, the Assam Gan Parishad government included it in its 2025 vision document. The vision document proposed a strategy of direct intervention for poverty alleviation and minimize unemployment. So, it was to be done through development of human resources. Now, Mizoram and Manipur. The inflow of cash from central agencies without a parallel mechanism for its absorption has created pathologies in Mizoram. A lot of funds have been allotted in the central pool of lapsable resources alone for the development of the Northeast region. A few rich have grasped a large proportion of money spent on luxury items. So the NSDP of Mizoram has been consistently lower than the national average, and development projects have failed to meet their objectives in Manipur. All development projects that have been stalled due to the interference of the militants. So there is also a issue of militancy. The militants demanded a certain amount of funds needed for the development, and there is construction of flyover in Emphal which was delayed because of such demand, which is posed by the militants. So the militant groups demanded money from the small traders. They demand money from barbers, low-ranking government officers. So this militancy issue is very disturbing in this region, and the absence of formally recorded rights in the land has acted as a barrier to investment in productive enterprises. Politicians, senior bureaucrats, and militants appropriate the funds meant for the public good. So, a large amount of subsidized fertilizers for farmers was diversified into the private market. Urbanization. Urbanization is also one of the parameters of development in Northeast India. Northeast, which is a predominantly rural society, is undergoing the process of urbanization.
So urbanization has become part of the agenda for the following reasons. So let's see what are these following reasons. The first is the encouragement of the state government to promote development through a partnership between the state and the private entrepreneurs in the post reform. Secondly, there is a rise of new social classes. And who are these new social classes? They are entrepreneurs among the local tribal communities. So, this is very significant and very important that we should understand there is an emergence of a new social class that consists of tribal communities, people who are now becoming entrepreneurs. So there is also literature on urbanization in Meghalaya, which is an example of urbanization in Northeast India. The Meghalaya government initiated a plan to develop new Shillong township coinciding with India's beginning of economic reforms. So now let's sum up our entire course in next few minutes. So there are 8 states in Northeast India are endowed with natural resources. So in all these 16 chapters that we have covered over so many lectures previously, now we are concluding with our this entire course on Northeast, and it is a definite thing that we have learned so many new things about Northeast, because Northeastern region was a very untouched part of our country, because very few people know in detail about Northeast. So this course helped us understand what is there in our such an important part of our country, which is not only considered to be a region with so many states, but it also shares border with so many countries. So this region is strategically very very important region, and that is the reason why it is important to understand and learn about this northeastern region in detail, which we have done in last in knowing and in learning last 16 chapters, which properly focuses on not only the political aspect but also economic aspect, the indigenous communities that is there, the ethnic composition of the entire northeast region, and what are the differences among states. It is always considered that northeast is just a uniform, like the language is same and all, but we have learned that there are so many diversity and so many variations in the language, in the food, in the culture, in the practices, and in the traditions. So now let us sum up this entire course in few minutes. So as we have learned, there are 8 states in Northeast India which are endowed with natural resources. There is economic development which can be viewed in the terms of development of sectors such as agriculture, industries, service, infrastructure, and preservation of the environment. So, due to topography and geography, the economic development of Northeast India lags behind several other regions of the country. So, the process of development of the region, as we have learned, can be more understanding will be when we will learn it in 3 phases that we have already discussed. So in all these phases, the role of center towards the development of the region is very very important. So regarding the role of the center of the Indian state, there are two kinds of contrary arguments in the academic circles. So one argument suggests that the center has neglected the opinion of the people of the northeast in the formulation of its policies, including those relating to the development of the region. So this is one argument which is, very popular in the academic circles. The second argument is about, and which suggests that a lot of funds have been allotted by the center for the region's development. So these are the arguments, contrary arguments that is there in academic circles. But these have not been adequately spent due to the corruption. So the another argument which talks about that there are many funds that has been allotted by the center to the region's development. It's not been adequately spent just because of corruption and the link between the politicians and the bureaucrats that are there settled in the region. The first phase of Indian politics was marked by the dominance of the Congress party and the Nehruvian model of development. And in this phase, the center's policies towards Northeast India were also impacted by the concerns of the development of the nation state, insurgency, and autonomy movements. Then comes the second phase, which is marked by the reorganization of Assam and NEC,
that is Northeast Council, was created to work as an agency for the development of the region. It is a special category entitled the states in the Northeast for special grant and tax rebate from the center. The third phase began with the introduction of economic reforms in India. Moreover, this impacted the policy orientation about the Northeast. This phase was had some important features as follows, which is development became an important agenda. The regional governments got relative autonomy from the center to devise policies. There is private sectors, entrepreneurs, business persons were encouraged to play a role, and these are the things that is going on in Assam, not only in Assam but also the all the eight states in the Northeast region. So with this I end my lecture here. Thank you.
Good morning to all. I am Dr. Krishna, Academic Counselor in Sociology. ఈరోజు మనము BSOE 143 యూనిట్ నెంబర్ 2 ఎన్విరాన్మెంటల్ సోషియాలజీ అనే బుక్ నుంచి రియలిస్టిక్ కన్స్ట్రక్షనిస్ట్ డిబేట్ అనే లెసన్ గురించి మనం చెప్పుకుందాం. ఈ లెసన్లో మనము ఎన్విరాన్మెంట్ ఇది నిర్మాణవాదము, వాస్తవికత, పర్యావరణ మార్పులు, నాటి యొక్క అధ్యయనము ఇవన్నీ కూడా కవర్ చేస్తూ వస్తామన్నమాట. వాస్తవికవాదులు ఈ పర్యావరణ మార్పుల గురించి ఏ విధంగా తమ అభిప్రాయాలను వెలుబుచ్చారనేది ఇందులో మనం ఈ లెసన్లో తెలుసుకుంటాం. ఇందులో ప్రముఖమైనది ఓజోన్ క్షీణత, గ్లోబల్ వార్మింగ్, నిరంతరమైన వాతావరణ మార్పులు, భారీ పారిశ్రామికీకరణ వల్ల వాతావరణంలో జరిగే మార్పులు, తర్వాత జన్యు మార్పులు, పెరుగుతున్న సముద్ర మట్టాలు, దానివల్ల వచ్చిన నష్టాలు, హిమాలయ ఎత్తు క్షీణత, ఆ క్షీణించటం వల్ల వచ్చిన పర్యావరణ మార్పులు, వరదలు, నిరంతరం భూమి కోత, నదుల కాలుష్యానికి ఈ పర్యావరణము ఏ విధంగా దోహదం చేస్తున్నది, అటవిక నిర్మూలన, దీనివల్ల పర్యావరణానికి ఎటువంటి ఈ మార్పులకు గురి అవుతున్నది, భూకంపాలు, అనుకోకుండా ఏర్పడిన భూకంపాల వల్ల పర్యావరణము ఏ విధంగా మార్పులకు గురి అవుతున్నది, రియాలిటీ యొక్క సామాజిక నిర్మాణం ఏ విధంగా ఉన్నదనేది ఈ లెసన్ ద్వారా తెలుసుకుందాము. యూనిట్ నెంబర్ 2 అన్నమాట, రియలిస్టిక్ కన్సర్నిస్టిక్ డిబేట్. అంటే ఈ యొక్క డిబేట్ ఈ వాస్తవికవాదులు పర్యావరణ పరిస్థితుల మీద ఏ విధంగా చెప్తూ ఉన్నారు, వాళ్ళ అభిప్రాయాలు ఏ విధంగా వివరించారనేది ఈ లెసన్ ద్వారా మనం తెలుసుకోవచ్చు. ఈ యొక్క పర్యావరణ సామాజిక శాస్త్ర రంగానికి ముఖ్యమైన కొన్ని ప్రధాన పరిశోధన ఉద్ఘాటనలు మరియు సంబంధిత సైద్ధాంతిక చర్చలు మనము ఈ లెసన్ ద్వారా కవర్ చేస్తూ ఉంటాము. పర్యావరణ సమస్యలపై వాస్తవికత మరియు నిర్మాణ దృక్కోణాల మధ్య విభజన మధ్య ఎలా అభివృద్ధి చెందుతున్నది అనేది పరిశీలించటము ఈ లెసన్ యొక్క ప్రాముఖ్యతగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. పర్యావరణ సమస్యలకు గల కారణాలను అర్థం చేసుకోవటము వీలవుతుందన్నమాట ఈ లెసన్ ద్వారా. ఈ సమస్య యొక్క సామాజిక ప్రభావాలు మరియు పర్యావరణ సామాజిక శాస్త్రంలో ఈ సమస్యల వివరణ ఏ విధంగా ఉన్నది, ఈ విధానము ప్రతిపాదన యొక్క విమర్శలు, వాస్తవికవాదులు ఎలా తమ అభిప్రాయాలను వెలిబుచ్చారనేది మనము ఈ లెసన్లో సంపూర్ణంగా తెలుసుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. తర్వాత ఇక్కడ మనం మొట్టమొదటి వివిధ వాతావరణ పరిస్థితులు, ఈ యొక్క వాస్తవికతను మనం గుర్తించాలంటే మొట్టమొదట వివిధ వాతావరణ పరిస్థితులు లేదా సంఘటనలు, స్వతంత్ర మానవులు మరియు ఈ విషయాల వల్ల వారి సృహతో కూడిన సహజమైన అనుభవాలు, ప్రపంచ ఉనికిలో అవగాహన ఏ విధంగా ఉన్నది అనేది మనము గ్రహించగలుగుతూ ఉంటాం అన్నమాట. మానవ ఇంద్రియాల పరిశీలన ద్వారా ఈ యొక్క పద్ధతులు అనేక విధాల మనము తెలుసుకోవచ్చు అన్నమాట. తర్వాత మరియు అందువల్ల మనము వాటి స్వభావాన్ని మనము కొలవగలుగుతూ ఉంటాం, ఏ విధంగా మార్పు జరిగిందనే దృక్పథాన్ని మనము ఏర్పరచుకోగలుగుతూ ఉంటాం అనేది మనం చెప్పుకోగలుగుతూ ఉంటాం అన్నమాట. తర్వాత దాని యంత్రాంగము మరియు వాటి పని విధానాన్ని గుర్తించగలుగుతూ ఉంటాం అన్నమాట. తద్వారా సంఘటనలను అంచనా వేయవచ్చు. మరొక మాటలో చెప్పాలంటే ఈ విధానము ఇక్కడ ఒక ఆబ్జెక్టివ్ రియాలిటీ పద్ధతిలో ఉన్నది అనే దృక్పథాన్ని మనము గుర్తించవచ్చు. ఊహ మీద పనిచేస్తూ ఉంటుంది, మన ఊహాగమనాల మీద ఇది పనిచేస్తూ ఉంటుంది అనేది తెలుసుకోవచ్చు. దానికి మనము అధ్యయనం చేయవచ్చు అన్నమాట, వివరించవచ్చు. ఇక్కడ క్రిటికల్ రియలిజం అనేది ఎక్కువగా రాయల్ భాస్కర్ మళ్ళీ ఆండ్రూ అనే వాస్తవికవాదులు అనుబంధించబడిన పనిని అర్థం చేసుకోవటానికి అనేక నమూనాలు కూడిన వాస్తవ దృక్పథాన్ని మనకి అనేక దృక్పథాల్లో వివరించారని చెప్పుకోవచ్చు. ఇందులో పర్యావరణ వాస్తవికత సమాజ శాస్త్రానికి లింక్ ఏ విధంగా ఉన్నదనేది మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
పర్యావరణ సామాజిక శాస్త్రము రెండు ప్రధాన విధానాల ప్రతిపాదక మధ్య ఏం చూసిందనేది పండితుల యొక్క అభిప్రాయం అన్నమాట. నిర్మాణవాదము మరియు వాస్తవికత, తర్వాత సొసైటీ సంబంధాలు, పర్యావరణ మార్పులు, వాతావరణంలో సామాజిక పరస్పర చర్యలు మొదలైన వాటితో క్రమశిక్షణగా వ్యవహరిస్తుంది. కాబట్టి ఇది ఒక నిర్దిష్ట ప్రాముఖ్యతను పొందుతుందనేది మనము గ్రహించవలసిన విషయంగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. పర్యావరణ శాస్త్రము ప్రకృతి పర్యావరణానికి సంబంధించిన భావన, విశ్లేషణ, పరిశీలన మరియు సూత్రీకరణలను వాస్తవానికి పర్యావరణ వాస్తవికతను సూచిస్తుంది మరియు పర్యావరణ విధానాన్ని రూపొందించడంలో సహాయపడుతుంది వాస్తవికవాదుల యొక్క అభిప్రాయంగా మనము చెప్పుకోవచ్చు. తర్వాత బెంటన్, తర్వాత పీటర్ డికెన్స్, రేమండ్ మర్ఫీ వంటి పండితులు వాస్తవిక దృక్పథాలను అనుసరిస్తూ ఉన్నారు. ఈ పండితులు ప్రకారము వాస్తవిక నమూనా సహజ ప్రపంచం యొక్క అంశాలు, సంఘటనలు మరియు అభ్యాసాలను మరియు సంస్థలకు దాని చిక్కులను పరిశీలించడంలో ఎంతో సహాయకారిగా ఉంటుందనేది మనము చెప్పక తప్పదు. మరియు దీనికి విరుద్ధముగా ప్రకృతి అప్పుడు భౌతిక ప్రపంచంలో నిరంతరము పనిచేసే నిర్మాణాలను నిర్వహించబడుతూ ఉంటదన్నమాట. వాస్తవికవాదులు ఈ పర్యావరణ సమస్యలపై నిజము ఏమిటి లేదా దృగ్విషయాల కారణం ఏమిటి అంటే గ్లోబల్ వార్మింగ్, యాసిడ్ వర్షము, పెరుగుతున్న కాలుష్య స్థాయిలు, నగరాల్లో హరిత నిల్వలు క్షీణించటము మొదలైన అనేక పద్ధతులను ఇది వివరిస్తూ ఉంటుంది. ఏదైనా పర్యావరణ సమస్య లేదా కారణము వివరణ కనుగొనే దిశగా చూస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. దృగ్విషయాలను టెడ్ బెంటన్ పర్యావరణ వాస్తవిక సామాజిక పరస్పర చర్యల యొక్క ప్రాముఖ్యతను నొక్కి చెప్పారనేది మనము చెప్పక తప్పదు. అతని ప్రకారం, ఎవరు బెంటన్ ప్రకారము, ప్రకృతి సంబంధించిన ఏదైనా అవగాహన కేవలము మానవులే కాదు, మానవులు కాని వారి జీవితము, చర్యలు మరియు సందర్భాలను కూడా కలిగి ఉంటుంది. వస్తువులు, జీవులు, పర్యావరణ వ్యవస్థలు మరియు బయోగ్రాఫికల్ యొక్క ఎంటిటీలను ఇది పరిశీలించి అనేక రూపాలలో మనకి వాటి యొక్క వాస్తవికవాదమైన దృక్పథాన్ని మనకు తెలియపరుస్తూ ఉంటుంది. ఉదాహరణకు తీసుకున్నట్లయితే వాస్తవికవాదులు సహజ ప్రపంచంలో మానవ జోక్యం యొక్క పరిమితులను వాదించటం ద్వారా ఓజోను క్షీణత మరియు గ్లోబల్ వార్మింగ్, వాతావరణ మార్పులు వంటి సమస్యలపై పండిత విధాన మరియు రాజకీయ దృష్టిని ఆకర్షించడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు. ఈ యొక్క భారీ పారిశ్రామికీకరణ కారణముగా ఏర్పడిన ప్రపంచ పర్యావరణ సంక్షోభము ప్రకృతితో వాస్తవమైనది. ప్రకృతి మరియు సమాజానికి ప్రభావాలు మరియు చిక్కులు అనే ఆలోచనలు వారు నొక్కి చెప్పారు. ఈ వాస్తవికవాదులు అనేక విధాలుగా చెప్తూ ఉన్నారు. ప్రకృతి మరియు దాని డైనమిక్స్ కేవలము సామాజిక సాంస్కృతిక అవగాహనలు, భావన వర్గాలు కాదు. అవి తమ స్వయం ప్రతిపత్తి లక్షణాలు మరియు పనితీరులతో ఉంటూ ఉంటాయి. ప్రకృతి దానికి స్వంత పనితీరు, సామర్థ్యము మరియు ఉనికి యొక్క పరిమాణము ఉంటూ ఉంటుంది అన్నమాట. ఇది స్పష్టంగా మానవ ప్రపంచంలో పరస్పర చర్యలో ఉన్నాయనేది మనము గ్రహించవలసిన విషయం. ప్రకృతి యొక్క డైనమిక్స్ మరియు శక్తులు మరియు దాని ప్రక్రియలను అర్థం చేసుకోకుండా పర్యావరణ సంఘటనలు మార్పులు, ఉదాహరణకి జన్యు మార్పులు, పెరుగుతున్న సముద్ర మట్టాలు, హిమనదీల ఎత్తులు క్షీణించటము, హిమాలయ పర్వతాల ఎత్తులు క్షీణించటము, తర్వాత
ఈ యొక్క అనేక రకాల సంభవించిన పనులు ఈ పర్యావరణ మార్పులకి నిరంతరము దోహదం చేస్తున్నాయి అనేది చెప్పుకోవచ్చు. రేమండ్ మర్ఫీ 2002లో సహజ ప్రపంచం యొక్క భౌతిక అంశాలను మరియు మానవ సమాజానికి వాటి ప్రభావాలను చర్చిస్తూ ఉంటారు. ప్రకృతి సంక్షోభము సాంకేతికాలను మనము సీరియస్గా తీసుకున్న సందర్భాలు ఉన్నాయని మరియు వాటిని నిజమైనవిగా అర్థం చేసుకునే నిరంతరము చెప్తూ ఉన్నారన్నమాట. ఆ కారకాల ఆధారంగా ఏదైనా పర్యావరణ ప్రమాదము లేదా ప్రమాదాల ప్రభావము, వాటి స్వభావము, పనితీరును అంచనా వేయడానికి దేశాలు విధానాలు రూపొందించాయి. అనేక దేశాలు అనేక రకాల విధానాలను రూపొందిస్తూ వచ్చాయి మరియు ప్రాణ నష్టము నివారించడానికి తగిన చర్యలు తీసుకున్నాయి. ఆ తర్వాత ప్రమాద వాస్తవం అని గుర్తించినప్పుడు అనేక పారిశ్రామిక మరియు అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలు ఈ సమస్యలతో ప్రత్యేకముగా విధానాలను రూపొందించాయి. అనగా పరస్పరము సరస్సులు మరియు నదుల కాలుష్యము, ఓజోన్ పొర, క్లోరోఫోర్ కార్బన్ అంటే సిఎఫ్ఓలు ముప్పు, అటవిక నిర్మూలన, భూకంపాలు మొదలైనవిగా ఉదాహరణగా చెప్పుకోవచ్చు అన్నమాట. మానవ పర్యావరణంలోని నిర్మాణాలు, ప్రక్రియలు పరస్పర సంబంధాలను అర్థం చేసుకోవటంలో విస్తరించకూడదు. వాస్తవికవాదుల యొక్క స్వభావాన్ని మరియు దాన్ని అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ విధంగా అభిప్రాయపడ్డారు. సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు ప్రకృతి యొక్క గతిశీలతను, పర్యావరణ కారకాలు అర్థం చేసుకోవాలి మరియు మానవ సమాజము సామాజిక జీవితంపై సాధారణ దృష్టి పెట్టకూడదనే అభిప్రాయాన్ని ఈ వాస్తవవాదులు నొక్కి చెప్పారనేది కూడా మనం గ్రహించాలి. మద్దతు కోసము లేదా వ్యతిరేకంగా ప్రతి దావాను సామాజికంగా నిర్మించబడింది లేదా పోటీ అని పేర్కొనటం ద్వారా నిర్మాణవేత్తలు మర్ఫీ ఈ విధంగా వాదించారన్నమాట. పర్యావరణాన్ని మరింత దిగజార్చడానికి వ్యాపార లాభీలు విమర్శించటానికి పర్యావరణవేత్తలు ఆధారము లేదా భూమిని తిరస్కరించారనేది కూడా మర్ఫీ అభిప్రాయపడ్డారు. ఓజోను క్షీణత యొక్క వాస్తవికతను తిరస్కరించటం ద్వారా, అంటే ఓజోను క్షీణత యొక్క అటువంటి సమస్య లేదని చెప్పటం ద్వారా వారు తమ లాభదాయక కొనసాగించవచ్చని రసాయనిక పారిశ్రామిక కోరుతున్నది. ఇదే మళ్ళీ మర్ఫీ ఈ విధంగా చెప్పారనమాట. అంటే ఈ యొక్క ఓజోను క్షీణత యొక్క అటువంటి సమస్య లేదని చెప్పటం ద్వారా వారు తమ లాభదాయకతను కొనసాగించవచ్చని రసాయనిక పరిశ్రమలను కోరుతున్నదనే దృక్పథాన్ని వాస్తవికవాదులు తెలియపరిచారు. వాస్తవికవాదులు పర్యావరణ సమస్య అంటే రేడియేషన్ అంటే కాలుష్యం అన్నమాట, ఆమ్ల వర్షము మొదలైన వాటిని సామాజికంగా మరియు రాజకీయంగా సామాజిక సమస్యగా గుర్తించకముందే ఉనికిలో నివసిస్తున్న కమ్యూనిటీలు కానీ ఉండవచ్చని వాదిస్తూ ఉంటారు. అక్కడ సామాజిక సిద్ధాంతము, మానవ సమాజము మరియు ప్రకృతి శక్తులు వాస్తవికవాదుల యొక్క మధ్య సంబంధాలను వాస్తవికంగా ప్రతిబింబించే పర్యావరణ అభివృద్ధి యొక్క ప్రాముఖ్యతను నొక్కి చెప్తూ ఉన్నారు అనేది కూడా మనము గ్రహించవలసిన విషయంగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. వారు తమ సామాజిక విశ్లేషణ నుండి ప్రకృతి యొక్క స్వయం ప్రతిపత్తి పనితీరును వదిలిపెట్టారు. వాస్తవికవాదులు మానవ సమాజాన్ని ప్రకృతిలో పొందుపరిచిన విధానాన్ని మరియు ప్రకృతిపై సమాజం ఎలా తిరిగి పరీక్షిస్తుందో పరిశీలిస్తూ ఉంటారనేది వాస్తవికవాదుల యొక్క దృక్పథంగా మనము చెప్పుకోవచ్చు అన్నమాట. తర్వాత
ఇక్కడ రియలిస్టిక్ అప్రోచ్ అని చెప్పుకున్నాం. ఈ రియలిస్టిక్ అప్రోచ్ యొక్క పద్ధతులు ఏ విధంగా ఉంటాయో వాస్తవికతవాదుల యొక్క దృక్పథం మీద ఆధారపడి మనము తెలుసుకుందాం అన్నమాట. విమర్శలు సైద్ధాంతిక వాదనలకు సంబంధించిన అనేక సమస్యలు ఉన్నాయనేది కూడా మనము గుర్తుకు పెట్టుకోవాల్సిన విషయం. వాస్తవికవాదులు, సాంఘిక నిర్మాణవాదులు వాస్తవికతని నిష్పాక్షికముగా తెలుసుకోవాలనే వాస్తవికవాదముతో అనేక సమస్యలను నిరంతరము ఎత్తి చూపుతూ ఉంటారు. ఇక్కడ వాస్తవికత యొక్క సాంస్కృతిక అంశాలను విస్మరిస్తారని కొందరు వాదిస్తూ ఉంటారు. దీని ద్వారా ప్రజలు ప్రకృతి ప్రపంచాన్ని గ్రహించి అర్థం చేసుకోవటానికి ఎంతో అవగాహన ఏర్పడుతూ ఉంటుందన్నమాట. ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే కాలుష్యం అనేది అనేక విభిన్న వ్యక్తులచే చాలా భిన్నంగా గ్రహించబడుతూ ఉన్నది. ఇది ఎల్లప్పుడూ నటీనటులు పర్యావరణ సమస్యలు ర్యాంక్ క్రమాన్ని క్రమబద్ధీకరించటం వలన సహజ లక్ష్య వాస్తవికతను అనుగుణంగా ఉంటుందనేది కూడా మనము గ్రహించవలసిన విషయంగా చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం. కానీ సంక్లిష్టమైన సామాజిక సాంస్కృతిక ప్రసంగాలు మరియు రాజకీయ అజెండాలు ద్వారా ఇవి రూపొందించబడతాయి. దీనివల్ల మనకు రియలిస్టిక్ అప్రోచ్ యొక్క భావన పరిపూర్ణంగా సంపూర్ణంగా అర్థమవుతుందనే దృక్పథాన్ని మనము గ్రహించవచ్చు అన్నమాట. ప్రకృతి విజ్ఞానం యొక్క జ్ఞానము గురించి వాస్తవికవాదులు పర్యావరణ వాస్తవాలను దృష్టిని ఆకర్షించటం ద్వారా నిర్మాణవేత్తలందరూ సంపూర్ణ నిశ్చయముగా విమర్శిస్తూ ఉంటారు. ఇది కొన్ని సామాజిక పరిస్థితుల్లో తెరవబడిన మరియు తక్కువ అధికారిక సారూప్య సమాజ ప్రభావానికి కారకాలుగా ఉంటూ ఉంటాయి అన్నమాట. అదనంగా పండితులు అనేక వాస్తవిక సిద్ధాంతాలు పర్యావరణ సమస్యల యొక్క ఖచ్చితమైన కారణాలను అంచనా వేయటానికి చాలా సన్నద్ధమయ్యాయని అభిప్రాయపడ్డారు. ప్రకృతి యొక్క సామాజిక నిర్మాణ ఖాతాని విమర్శిస్తూ డికెన్స్ వాస్తవిక స్థానాన్ని సమర్థిస్తూ ఉన్నారు. అనేక రూపాలలో సమర్థిస్తూ ఉన్నారు డికెన్స్ అనే వాస్తవికవాది. పర్యావరణ సమస్యలు మరియు సమస్యలు పర్యావరణవేత్తలు లేదా పండితులు అణు రియాక్టర్లు ముప్పు లేదా అణుబాంబుల ప్రభావము జపాన్ లేదా భారతదేశం కూడా ఈ యొక్క ప్రభావానికి గురి కావచ్చు ముందు రోజుల్లో అనే అభిప్రాయాన్ని డికెన్స్ తన అభిప్రాయంలో తెలియపరిచారనేది మనము చెప్పుకోవచ్చు అన్నమాట. తర్వాత ఈ యొక్క నిర్మాణవాదం అంటే ఈ యొక్క పర్యావరణ నిర్మాణవాదము ఏ విధంగా ఉన్నదో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం అన్నమాట. సాంఘిక శాస్త్ర రంగంలో నిర్మాణవాదము చాలా ప్రజాదరణ పొందిన విధానముగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇది మనకు తెలిసిన వాటిని మరియు మనము నివసించే ప్రపంచం గురించి మనకు ఏదైనా తెలుసునని అన్వేషించటంలో నిరంతరము మనకి సహాయపడుతూ ఉంటుందన్నమాట. నిర్మాణవాదము విధానము ప్రాథమికంగా దాని గురించి మానవ అవగాహన నుంచి స్వతంత్రముగా ఉండే బాహ్య లక్షణముగా మనం చెప్పుకోవాలి. ఏక వాస్తవికత ఉనికిని నిరాకరిస్తూ ఉంటుంది. ఇది సామాజిక అవగాహనల ప్రాముఖ్యతని నిరంతరము నొక్కి చెప్తూ ఉంటుంది. భావనలు, ఆలోచనలు ప్రజలు తమ ప్రపంచాన్ని అర్థం చేసుకోవటానికి సహాయపడే జ్ఞానము. ఈ మార్పు విస్తృతంగా 19వ శతాబ్దంలో ఇది మార్క్స్ వెబర్, హుస్సేన్, జాన్ జూలీలు రచనలలో ఉద్భవించిన వ్యాఖ్యాతలను సులువుగా సూచించబడుతూ ఉంటుంది అనేది నిర్మాణవాదంలో వారి అభిప్రాయాన్ని కూడా క్రోడీకరిస్తూ ఉన్నాం అన్నమాట. తర్వాత ఈ ప్రపంచంలో వారి అనుభవము మరియు చర్యలను మానవులు
ఆపాదించిన అర్థాలను అర్థం చేసుకోవటంపై సామాజికవేత్తలు దృష్టి సారించారు. ప్రతి వ్యక్తి వారి ప్రకారము సామాజిక అవగాహనలు, సామాజిక పరస్పర చర్యలు, సైద్ధాంతిక ప్రపంచ దృక్పథాలు మరియు వాస్తవాల యొక్క భాగస్వామ్య అవగాహన ద్వారా జ్ఞానాన్ని నిర్మిస్తూ ఉంటుంది అనేది కూడా మనము గ్రహించవలసిన విషయము. మానవ సందర్భాలను అర్థం చేసుకోవటంలో అంటే వారి సామాజిక మూలము, విలువ వ్యవస్థ, ఆసక్తులను అర్థం చేసుకోవటంలో ఈ ఉదాహరణ వాస్తవికవాదానికి భిన్నముగా సమస్యలు, వ్యక్తులు ఏ సమస్యను లేదా నిర్మాణవాదుల్ని ఎలా గ్రహిస్తారో మనము తెలుసుకోవాల్సిన విషయము ఉంటుందన్నమాట. ఆకృతి చేసే సాంఘికత కోసము ముఖ్యమైన ప్రశ్న ఈ వ్యక్తి యొక్క గురించి ఎవరి నిజాలు సత్యముగా చిత్రీకరించబడ్డాయనేది కూడా మనము గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయము. పర్యావరణ సమస్య అవగాహన మరియు జ్ఞానము ఏర్పడటము, అతని లేక ఆమె సాంఘీకరణ భాష నేర్చుకోవటము, సాంస్కృతిక సందర్భము ద్వారా మధ్యవర్తిత్వము చెందుతూ ఉంటుంది అనేది కూడా ఈ నిర్మాణవాదములో ప్రముఖముగా మనము చెప్పుకోవాలి. తర్వాత ఈ ప్రకృతి తనంతట తాను మధ్యవర్తిత్వము వహించదు. రూపానికి ఎల్లప్పుడూ వివరణ, సామాజిక అర్థాల మధ్యవర్తిత్వము అవసరమని వాదిస్తూ ఉంటారు. దాని గురించి ప్రసంగాలు ఇది మానవ జ్ఞానము సామాజికంగా నిర్మించబడే ఆలోచనపై కేంద్రీకృతమై ఉంటుందనేది కూడా మనము తెలుసుకోవాల్సిన విషయము. మరియు పర్యావరణము నుంచి స్వీకరించబడదు అనేది కూడా మనము గ్రహించవలసిన విషయము. భాష, సామూహిక చిహ్నాలు, సాధనలు, సాంఘీకరణ, రాజకీయ చర్చ, రోజువారీ పద్ధతులు, సాంస్కృతిక విశ్వాసాలు మరియు విలువలు వంటి సామాజిక కోణాలు దీంట్లో ఈ నిర్మాణవాదములో ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తూ ఉంటాయి. ఏదైనా జంతువును సామాజికంగా వర్గీకరించి, ఇది పిల్లి అని ఉదాహరణగా పిల్లి వర్గీకరించినట్లయితే దాని ప్రకారము సమాజము అర్థం చేసుకుంటూ ఉంటుంది. నిర్వహించబడిన కొన్ని లక్షణాలతో జంతువు ఉందని వినికిడి మరియు నమ్మే వ్యక్తులు మనకి సమాజంలో పెరుగుతూ ఉన్నారు. పీటర్ బెర్గర్ మరియు థామస్ రియాలిటీ యొక్క సామాజిక నిర్మాణము అనే భావన యొక్క వివరణాత్మకమైన విశ్లేషణని మనకి ఈ నిర్మాణవాదములో అందించారనేది చెప్పుకోక తప్పదనమాట. మానవ పరస్పర చర్యలు, మానవ ప్రవర్తన గురించి భావనలను రూపొందించాయని మరియు క్రమముగా ఈ భావనలు సామాజిక అలవాట్లలో భాగమవుతాయని మరియు సంస్థాగతీకరించబడాయని వారు వాదించారనేది కూడా మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. ఈ ప్రపంచము మరియు ఈ వాస్తవికతను గురించి మనకున్న జ్ఞానము వాస్తవికత గురించి మన భావనపై ఆధారపడి ఉంటుందనే అభిప్రాయాన్ని కూడా ఈ నిర్మాణవాదంలో మనము తెలుసుకోవాల్సిన విషయము. ఇది సామాజిక పరిస్థితుల్లో పరస్పర చర్య సమయంలో సాంఘీకరణలో మనము పొందిన అనుభవాలపై ఈ నిర్మాణవాద ప్రక్రియ ఆధారపడి ఉంటుందనేది మనము గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయంగా మనం చెప్పుకుంటున్నాము. ఆ తర్వాత కన్సర్నిజం, ఎన్విరాన్మెంట్, సోషియాలజీ వాళ్ళ లింక్ ఎలా ఉంటుంది అనేది కూడా మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. పర్యావరణము సామాజికంగా నిర్మించబడిందని నిర్మాణవాదులు భావిస్తూ ఉంటారు. పర్యావరణము సామాజికంగా నిర్ణయించబడిందనేది నిర్మాణవాదులు వాదిస్తూ ఉంటారు కూడా. పర్యావరణం గురించి ఏదైనా వాదనలను మంజూరు చేయటానికి బదులుగా సామాజిక నిర్మాణ దృక్పథము ఇచ్చిన సామాజిక సాంస్కృతిక సందర్భాలలో ఉంచటానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటుంది.
ఇది సమస్య లేదా సమస్యకు సంబంధించిన వివిధ వాటాదారులను పరీక్షించడానికి నిరంతరము ప్రయత్నిస్తూ ఉంటుందన్నమాట. ఆ తర్వాత ఇది ఎవరు ఏదైనా క్లెయిమ్ చేస్తున్నారు, ఎవరు వ్యతిరేకిస్తున్నారు, పర్యావరణము అంటే పర్యావరణ మార్పు, గ్లోబల్ వార్మింగు, డిగ్రేడేషన్ మొదలైనవి గురించి ఒక నిర్దిష్ట ప్రసంగము ఎందుకు బాగా ప్రాచుర్యం పొందింది మరియు ఇతర సమస్యలను ఎందుకని ఇది హైలైట్ చేస్తుందనేది కూడా మనము గ్రహించవలసిన విషయం. వాస్తవికత పట్ల దాని విధానాన్ని ప్రదర్శిస్తూ జాన్ వాస్తు నిర్మాణవాదము ప్రకృతి యొక్క స్వతంత్ర కారణ శక్తులను తిరస్కరించదు అనే దృక్పథాన్ని ఈ జాన్ అనే యొక్క వాస్తవికవాదములో తన అభిప్రాయాన్ని తెలియపరిచారు. ఈ పర్యావరణ సమస్య యొక్క ర్యాంక్ ఆర్డర్ బి అనే సోషియాలజీ అనువర్తనాన్ని ఎల్లప్పుడూ వాస్తవిక అవసరానికి నేరుగా అనుగుణముగా లేదు అనే అభిప్రాయాన్ని నొక్కి చెప్పారనేది కూడా మనము గ్రహించవలసిన విషయం. అటువంటి ఉపన్యాసం యొక్క ఆవిర్భావము కోసము మొదట చేయటంలో సామాజిక సంబంధాన్ని అందించే 3 అంశాలని ఈ యొక్క గుర్తించాల్సిన విషయం ఉన్నది. ఇక్కడ పెరుగుతున్న కార్పొరేట్ మేధో సంపత్తి హక్కులపై ఆసక్తి చూపుతున్నది మొదటిది. రెండవది 1970లో ఉద్భవిస్తున్న పర్యావరణ సంక్షోభము గురించి పరిరక్షణ జీవశాస్త్రంలో విద్యాపరమైన ఆసక్తి ఒక ప్రసిద్ధ పరిశోధనా ప్రాంతంగా మారటానికి మరియు అమెరికన్ సందర్భము పర్యావరణ సమస్యలకి ఇది దోహదపడింది అనేది కూడా మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయము. ఈ యొక్క చట్టపరమైన సంస్థాగత నిర్మాణాన్ని ఈ చర్య యొక్క ప్రజాదరణకు అవసరమైన ప్రేరణ ఇచ్చిందనేది కూడా మనము గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయము. అంతర్జాతీయ సంస్థలు మరియు వాటి సమావేశాల పెరుగుదల పర్యావరణ ప్రపంచానికి ప్రచారానికి నష్టము సమస్యను లేవనెత్తడానికి ఇది దోహదపడింది అనేది కూడా మనం తెలుసుకోవాలి. అంతర్జాతీయ స్థాయి మరియు అందించిన గణనీయమైన కొత్త డొమైన్లకు ఇది సహాయపడింది. ఈ సందర్భముగా జీవ వైవిధ్యము నిర్మూలన, ప్రత్యేక రకాల స్వరాలు, వాదనలు మరియు ఉపన్యాసాల వైవిధ్యము, పర్యావరణ పరిరక్షణ, పర్యావరణ సంక్షోభాల సందర్భము, జాతుల ఈ యొక్క విపత్తత, అటవిక నష్టము కోసము ధామాను నిర్మించటంలో ప్రధాన పాత్ర పోషించడానికి విద్యా సంబంధము అయిన దృష్టి మనకి పెంచిందనేది చెప్పుకోవాలి. హన్నిగాన్ మరియు బర్నింగ్ హోమ్ కూపర్ 1999లో పర్యావరణ సమస్యలు మరియు సమస్యలు స్పష్టముగా కనిపించే సమస్య కాదని, సామాజికంగా ముఖ్యమైన పర్యావరణము నిర్మించబడిందని సూచిస్తూ ఉంటాయి. మరొక మాటలో చెప్పాలంటే ఒక సామాజిక నిర్మాణ దృక్పథము జీవ వైవిధ్యము యొక్క నష్టముపై ఆందోళనలను మరియు సమాజంలో విభిన్న స్థాయిలో సామాజికంగా నిర్మించబడిందని మరియు ఈ ప్రక్రియ విశ్లేషణాత్మకముగా అధ్యయనం చేయవలసి వచ్చిందని నిరూపించగలదు. ఇతర పర్యావరణ ఉపన్యాసాలు వేర్వేరు ప్రదేశాలు మరియు సమయాలలో ఎలా నిర్మించబడతాయో కూడా ఇది మనకి చూపిస్తూ ఉంటుందన్నమాట. అనేక పర్యావరణ క్లాములలో ఒకదాని విజయం కూడా ఇది మనకి నిరంతరము సవాలు చేస్తూ ఉంటుంది అనేది కూడా మనము గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయంగా చెప్పుకోవాల్సిన విషయం. తర్వాత ఒక నిర్మాణ దృక్పథాన్ని మనం తీసుకున్నట్లయితే ఇందులో పర్యావరణ సమస్య యొక్క విజయవంతమైన నిర్మాణానికి అవసరమైన కారణాలను కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయంగా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం.
క్లెయిముల కోసము శాస్త్రీయ ఆధారము మొదటిదిగా మనం చెప్పుకోవాలి. క్లెయిముల కోసము శాస్త్రీయ ఆధారం. రెండో పాయింట్కి వచ్చినట్లయితే ధృవీకరణ పర్యావరణవాదాన్ని తన వంతెన చేయగల పాపులరైజేషన్స్ ఉనికిని సైన్స్ ఏ విధంగా ప్రాముఖ్యత ఇస్తుందనేది కూడా మనము తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. మూడో విషయానికి వచ్చినట్లయితే మీడియా అటెన్షన్లో సమస్య ఏర్పడింది అనేది నవల మరియు ముఖ్యమైనదిగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. తర్వాత నాలుగో పాయింట్కి వచ్చేటట్లయితే సింబాలిక్ మరియు విజువల్ పరంగా సమస్య యొక్క నాటకీయత ఏ విధంగా ఉన్నది కూడా మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. ఐదో పాయింట్కి వచ్చినట్లయితే సానుకూల చర్య తీసుకోవడానికి ఆర్థిక ప్రోత్సాహాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయనేది కూడా నిరంతరము మనము గమనించే విషయంగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. 2 చట్టబద్ధతను నిర్ధారించగల సంస్థాగత స్పాన్సర్స్ నియామకము మరియు కొనసాగింపు నిరంతరము జరగాలనే దృక్పథాన్ని మనము తెలుసుకోవాలి. ఇవి నిర్మాణ దృక్పథం యొక్క సూత్రాలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అనేది ఇక్కడ మనము తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. ఇక్కడ అటువంటి ఆందోళన యొక్క సంపూర్ణ స్వభావము సామాజిక నిర్మాణవాదుల ప్రకారము ప్రకృతి యొక్క ఆబ్జెక్టివిటీ, వాస్తవికత వర్గీకరించటానికి మరియు అర్థం చేసుకోవటానికి మనము ఉపయోగించే భాష నిజమైన వ్యక్తులను సామాజిక, సాంస్కృతిక మరియు రాజకీయ పరిమాణాలను కలిగి ఉంటుందనేది కూడా మనము గుర్తించవలసిన విషయం అన్నమాట. నిర్మాణ నిపుణులు ఈ యొక్క ప్రక్రియలను పరిశీలించాలని నొక్కి చెప్పారు. మరియు అయితే కొన్ని పర్యావరణ చర్చలు ఆధిపత్యంగా మారుతూ ఉంటాయి. ఇతరులు మరియు తద్వారా మొత్తము పరిస్థితుల గురించి ప్రజలు అవగాహనకి పరిమితం చేస్తూ ఉంటారు. వారు పర్యావరణ సమస్యలను పరిష్కరించడానికి ఏదో చేస్తున్నారని ప్రజలను ఒప్పించేందుకు రాష్ట్ర మరియు పరిశ్రమల అభివృద్ధిని అలంకారిక హోదాలు, ప్రసిద్ధ ప్రకటనల ద్వారా చూడటానికి నిర్మాణవాద స్థానము మాకు సహాయపడుతుందని హైలైట్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఈ యొక్క ప్రక్రియ అంటే అనేక రకాల ప్రోత్సాహాలు ఇస్తున్నాము, ప్రకృతిని కాపాడటానికి నిరంతరము పనిచేస్తున్నాం అనేది ఒక బూస్టింగ్ లాగా ప్రచార పద్ధతులని ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటుంది అనేది మనం చూడాలి. వాస్తవముగా జరుగుతున్నది అందువలన సామాజిక నిర్మాణవాదము ఉపక్రమ శిక్షణకు అత్యంత విలువైన విధానంగా ఉంటుందనేది కూడా మనము గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం. ఎందుకంటే ఏదైనా పర్యావరణ సమస్య ఉత్పన్నమయ్యే మరియు సమాజంలోని ప్రజలు ముందుకు తీసుకురావటానికి మార్గాలను పరిశీలించటము మరియు ప్రశ్నించటము సామాజిక శాస్త్రవేత్తల ప్రధాన విధి అని ఇది నొక్కి చెప్తూ ఉంటుంది అన్నమాట. వివిధ సామాజిక నటులచే పర్యావరణ సమస్యలు యొక్క ర్యాంకు, క్రమము, ఎజెండా సెట్టింగు యొక్క రాజకీయ స్వభావాన్ని ఇది నిరంతరము ప్రతిబింబిస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట. ఇక్కడ ఈ వాస్తవికవాదులు బర్కింగ్ హోమ్ మరియు కూపర్ పర్యావరణ సమస్యలతో వ్యవహరించేటప్పుడు సామాజిక నిర్మాణ నిపుణులు తీసుకునే 2 కీలక స్థానాలని హైలైట్ చేశారు. అవి ఏంటంటే, మొదటిది మనం తీసుకున్నట్లయితే సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు పర్యావరణంపై, మానవులు దుర్వినియోగంపై దృష్టిని ఆకర్షించే సామాజిక పరిశోధనలో నిమగ్నమై ఉన్నారు. తర్వాత కాని వారు పర్యావరణ సమస్యను సంబంధించిన రాజకీయ స్థానాలను దూరంగా ఉండాలి మరియు పర్యావరణ పరిస్థితుల గురించి ప్రధాన స్రవంతి చర్చలు లేదా కథనాలను పరిశీలించడంపై నిరంతరము దృష్టి పెట్టాలనేది ఈ యొక్క మొదటి వాదంలో చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం.
తర్వాత ఆధిపత్య పర్యావరణ దావాల యొక్క సామాజిక మరియు సాంస్కృతిక నిర్మాణ ప్రక్రియ యొక్క పరిశీలన విధానాలను రూపొందించడానికి లేదా పర్యావరణ సమస్యలను పరిష్కరించడానికి కొన్ని దిశలను ఇవి మనకు అందించగలుగుతూ ఉంటాయి. తర్వాత రెండవది పాయింట్ మనం తీసుకున్నట్లయితే తమ సాధారణ ధోరణిలో తటస్థంగా ఉండటానికి బదులుగా సామాజిక నిర్మాణవాదులు అభిప్రాయాలను నిరంతరము చురుకుగా తీసుకుంటూ ఉంటారు. దీనివల్ల ఈ చురుకుగా నిర్ణయాలను తీసుకోవటం వల్ల పర్యావరణ పరిరక్షణకు ఎంతో దోహదకారిగా ఉంటుందనే దృక్పథాన్ని మనము గ్రహించవలసిన విషయము. పర్యావరణపై వారి అధ్యయనాల్లో స్థానిక ప్రజలు లేకపోతే సంఘము ప్రజలు ఇక్కడ ప్రాతినిధ్యం వహిస్తూ ఉంటారనేది మనము గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం. ఆ తర్వాత సామాజిక నిర్మాణవాదం యొక్క విమర్శలు ఏ విధంగా ఉన్నాయనేది కూడా మనము తెలుసుకోవాల్సిన విషయంగా ఇక్కడ చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. సామాజిక నిర్మాణవేత్తలు సవాలు చేసే అనేక మంది విద్వాంసులు ఇక్కడ ముందుగా అర్థం చేసుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉంటారు. చాలా అర్థం చేసుకోవాలనే పట్టుదల కారణంగా ప్రత్యర్థులను జోడించి సామాజిక నిర్మాణ నిపుణులు నిర్దిష్ట పర్యావరణ సమస్యను మనకి హైలైట్ చేస్తూ ఉంటారనేది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయము. తర్వాత సామాజిక శాస్త్ర కల్పన యొక్క జీవన శక్తిని అణగదొక్కే విధంగా పనిచేస్తారనేది ఇక్కడ వర్ణిస్తూ ఉంటారు. విమర్శకులు విధ్వంసకరంగా ఉంటూ ఉంటారు కొన్ని సందర్భాలలో. దీనివల్ల అనేక రకాల అపోహలు మనకి ఏర్పడుతూ ఉంటాయి అనేది కూడా మనం తెలుసుకోవాలి. ఈ విధానము ఏదైనా చర్యను నిలిపివేస్తూ ఉంటుంది మరియు నిర్మించటంలో ఆలస్యం చేస్తూ ఉంటుంది అని మనకి వాస్తవికవాదులు చెప్తూ ఉంటారు. పర్యావరణ కార్యకర్తలు ప్రకృతిని మరియు నిర్మాణకర్తలపై ప్రకృతి యొక్క వాస్తవికత ఫిర్యాదు చేశాడు. దీండ్ వాస్తవికవాదులు నిర్మాణవాదులు నిరాశావాదాన్ని వ్యాప్తి చేసినందున మానసిక నిర్మాణాలు విమర్శకుల అభిప్రాయం ప్రకారము ఈ దృక్పథము సామాజిక సాంస్కృతిక శాస్త్రజ్ఞులు పర్యావరణ సమస్యలు వాస్తవమైనవని మరియు ప్రకృతి లేదా పర్యావరణాన్ని చట్టపద్ధతులు బలహీనపరుస్తుందనే దృక్పథాన్ని ఈ యొక్క వాస్తవికవాదులు మనకి తెలియపరిచారు. ఇందులో పర్యావరణ సమస్య గురించి ఈ సామాజిక నిర్మాణాలన్నీ ఈ సమస్య యొక్క వాస్తవికతను మార్చలేవనే అభిప్రాయాన్ని కూడా ఈ అంతర్దృష్టులు సూచిస్తూ ఉంటాయి. ప్రజలు వాయు కాలుష్యం యొక్క విభిన్న పదాలు, భావనలు, అర్థాల వర్గీకరణను కలిగి ఉండవచ్చు మరియు అది జీవుల కోసము దాని ఉపయోగాలను మారుస్తూ ఉంటుంది అనేది కూడా మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయము. వాయు కాలుష్యము సామాజిక మరియు పర్యావరణ ఆరోగ్యానికి ప్రతికూల ప్రభావంతో కొనసాగుతూ ఉంటుంది అనేది కూడా మనము తెలుసుకోవాల్సిన విషయంగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాము. తర్వాత విద్వాంసులు పర్యావరణం యొక్క ప్రాముఖ్యతను ఎత్తి చూపటం ద్వారా పర్యావరణంపై దృష్టి, ప్రకృతి మరియు దాని ఉనికి యొక్క స్వయం ప్రతిపత్తి గతిశీలతను కూడా ఈ యొక్క విమర్శిస్తూ ఉంటారు. ఈ సమాజంలో భూకంపాలు, అగ్నిపర్వతాలు, మంచు తుఫానులు సంభవించటాన్ని నిర్మూలించటంలో తక్కువ నియంత్రణ విజయము సాధిస్తూ ఉంటాయి. తర్వాత ఈ వాస్తవిక స్థానము స్వభావాన్ని సమర్థిస్తూ ప్రకృతి మానవుల యొక్క గతిశీలతలకు ఇచ్చిన అర్థాలను సామాజికముగా నిర్మించవచ్చని ఇతను ఈ వాస్తవికవాదులు నొక్కి చెప్పారు. అయితే డైనమిక్స్ కేవలము మానవ అవగాహనలు, అర్థాలు
మరియు వాటి సామాజిక నిర్మాణం గురించి మాట్లాడటాన్ని విస్మరించలేము. వాటిని మానవులు అనేక పద్ధతులలో మనకి పరిశీలన దృక్పథాన్ని వివరిస్తూ ఉన్నారనే దృక్పథాన్ని మనము గమనించవలసిన విషయం. ఇక్కడ మనం తీసుకున్నట్లయితే ఈ యొక్క యూనిట్ మొత్తం మనకి ఈ యొక్క వాస్తవికత మరియు నిర్మాణవాదము, ఇది పర్యావరణ సమస్యలు మరియు ఆందోళనకి ఒక లక్ష్యాన్ని ఏర్పరుస్తూ ఉంటుంది అనేది మనము గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం. మరియు శాస్త్రీయ పద్ధతిలో వివరించడానికి ప్రయత్నించే వాస్తవిక దృక్పథం యొక్క విభిన్న అంశాలను కూడా చర్చిస్తూ ఉంటుంది. పర్యావరణ వాస్తవికతను మనము నిరంతరము అర్థం చేసుకోవచ్చు, తర్వాత మ్యాప్ చేయవచ్చు మరియు నిర్దిష్టంగా విశ్లేషించవచ్చు అనే ఊహపై వాస్తవికత నమూనా పనిచేస్తూ ఉంటుంది అనేది మనం గ్రహించవలసిన విషయం. మరొక వైపు సామాజిక నిర్మాణవాద స్థానము, సామాజిక సందర్భాలు, ఉపన్యాసాలు మరియు పర్యావరణ సమస్యలు మరియు ఆందోళన యొక్క నిర్మాణ స్వభావంపై దృష్టి పెడుతూ ఉంటుంది. ఇది నిరంతరము దృష్టి పెడుతూ ఉంటుంది. ఇది పర్యావరణ భావాలు గురించి మరియు మరింత వివరణలను, అవగాహనను అందిస్తూ ఉంటుంది. నిర్మాణ నిపుణులు పర్యావరణ సమస్యలను, అంటే గ్లోబల్ పర్యావరణ మార్పు, గ్రీన్ హౌస్ ప్రభావాలు, గ్లోబల్ వార్మింగ్ మరియు వారి సామాజిక మరియు సాంస్కృతిక సందర్భాలు, అర్థాలు మరియు ఉపన్యాసాలను గమనించవలసిన విషయంగా చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. వివిధ సామాజిక నటులు పాత్ర, కమ్యూనిటీలు, కొన్ని వస్తువుల ఉత్పత్తి మరియు నిర్వహణలో ప్రభుత్వ సంస్థల వంటి వాటిపై దృష్టిని ఆకర్షించటం ద్వారా పెరిగిన కాలుష్యము, ఈ సమస్య గురించి ఆలోచనలు, జ్ఞానము, వాదనలు మరియు మానవ పర్యావరణ పరస్పర చర్యలకు సంబంధించి పండితుల యొక్క ఉత్పత్తి చేసే జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకోవటానికి ఈ చర్చ మనకి సహాయపడుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ వాస్తవికవాదులు మరియు నిర్మాణవాదుల యొక్క స్థిరమైన స్థానాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని పర్యావరణ సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు ఇప్పుడు కొత్త ఆలోచన విధానాలను అభివృద్ధి చేయటానికి మరియు పర్యావరణ సమస్యలను పరిశోధించడానికి ఈ రెండు స్థానాలను ఆకర్షించటానికి ఆలోచించడము ప్రారంభించారు ఈ వాస్తవికవాదులు అనేది మనము గుర్తు చేసుకోవాల్సిన విషయంగా చెప్తూ ఉంటామన్నమాట. తర్వాత ఈ యొక్క లెసన్లో మనము బెంటన్, పీటర్ డికెన్స్ మరియు రేమండ్ మర్ఫీ వంటి వాస్తవిక పండితుల వాస్తవిక దృక్పథాన్ని మనము అనేక విధాలుగా తెలుసుకున్నాము. ఇది యొక్క విద్వాంసుల ప్రకారము సహజ ప్రపంచం యొక్క అంశాలు, సంఘటనలు మరియు అభ్యాసాలు మరియు సామాజిక సంస్థలను సంబంధించిన చిక్కులను పరిశీలించటంలో వాస్తవిక మోడల్ హెల్ప్ మరియు ఈ యొక్క వైస్ వెర్సా ప్రకృతి అప్పుడు నిర్మాణాలుగా శారీరక శ్రమలో నిరంతరము పనిచేసే ప్రక్రియలుగా మారుతుందనేది కూడా మనము గ్రహించవలసిన విషయము. వాస్తవికవాదులు ప్రశ్న అడుగుతూ ఉంటారు, ఈ పర్యావరణ సమస్య గురించి నిజము ఏమిటి, లేదా ఈ దృగ్విషయాల కారణం ఏమిటి అంటే గ్లోబల్ వార్మింగ్, ఆమ్లాల పెరుగుతున్న కాలుష్యం స్థాయి, హరిత నిల్వలు క్షీణించటము, తర్వాత నగరాలు మొదలైన వాటిలో ఏదైనా పర్యావరణ సమస్య లేదా దృగ్విషయం యొక్క కారణం వివరణను కనుగొనడానికి ఈ వాస్తవికవాదులు నిరంతరము పనిచేస్తూ ఉంటారనే దృక్పథాన్ని మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. ఆ తర్వాత నిర్మాణకారులు పర్యావరణ వాస్తవము గురించి వాస్తవికవాది యొక్క సంపూర్ణ ఖచ్చితత్వాన్ని
విమర్శిస్తూ ఉంటారు. ప్రకృతి యొక్క విజ్ఞాన శాస్త్రం యొక్క జ్ఞానము అంతా మానవ నిర్మాణము అనేది మనము ఇక్కడ గ్రహించవలసిన విషయము. ఇది కొన్ని సామాజిక పరిస్థితుల్లో ఉత్పత్తి చేయబడినది మరియు ఇలాంటి సామాజిక కారకాలను ప్రభావం చేయటానికి తెరవబడి ఉంటుంది. అదనంగా పండితులు చాలామంది వివిధ రకాల అభిప్రాయాలను కూడా కలిగి ఉంటారనేది మనము తెలుసుకోవాల్సిన విషయంగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. వాస్తవిక సిద్ధాంతకర్తలు పర్యావరణ శాస్త్రాలలో తక్కువ అధికారిక శిక్షణను కలిగి ఉన్నారనేది కూడా మనము తెలుసుకోవాల్సిన విషయము. మరియు అందువల్ల పర్యావరణ సమస్య యొక్క ఖచ్చితమైన కారణాలను మూల్యాంకనం చేయటానికి తగినంతగా సన్నద్ధము మనము కాలేమనేది కూడా మనం తెలుసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఇక్కడ హన్నిగాన్ జీవ వైవిధ్యంపై పర్యావరణ చర్యను అర్థం చేసుకోవటానికి సామాజిక నిర్మాణాత్మక దృక్పథం యొక్క అనువర్తనాన్ని మనకి అందిస్తుందనేది కూడా మనము గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయంగా చెప్పుకుంటున్నాము. అటువంటి ఉపన్యాసం యొక్క ఆవిర్భావాన్ని, సామాజిక సందర్భాన్ని అందించే 3 అంశాలను మనకి ఇతనుకు హన్నిగాన్ మనకు తెలియపరిచారు. మొదటిది మనం తీసుకున్నట్లయితే జన్యు వనరులను ఉపయోగించటము మరియు పేటెంట్లు మరియు మేధో సంపత్తి హక్కుల ద్వారా గుత్తాధిపత్యము చేయటంలో పెరుగుతున్న కార్పొరేట్ ఆసక్తిని కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఈ మొదటి పాయింట్ అది. రెండో పాయింట్ తీసుకున్నట్లయితే 1970లో ఉద్భవిస్తున్న పర్యావరణ సంక్షోభం గురించి పరిరక్షణ జీవశాస్త్రంలో విద్యాపరమైన ఆసక్తి ఒక ప్రసిద్ధ పరిశోధనా ప్రాంతముగా మారటానికి దోహదపడిందనేది మనం తెలుసుకోవాలి. చివరకు అమెరికన్ సందర్భంలో పర్యావరణ సమస్య కోసము చట్టపరమైన మరియు సంస్థాగత నిర్మాణము ఏర్పడటము ఈ చర్చ యొక్క ప్రజాదరణను అవసరమైన ప్రేరణనిచ్చిందనేది కూడా మనము చెప్పుకోవాల్సిన విషయము. అంతర్జాతీయ సంస్థలు మరియు వాటి సమావేశాలు పెరుగుదల అంతర్జాతీయ స్థాయిలో జీవ వైవిధ్య నష్టము సమస్యను లేవనెత్తడంపై గణనీయముగా సహాయపడిందనేది కూడా మనము గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం. పర్యావరణ ప్రచారానికి కొత్త డొమైన్లను అందించింది. ఈ సందర్భము జాతుల అటవిక నిర్మూలన, పర్యావరణ పరిరక్షణపై పెరిగిన విద్యా దృష్టిని దోహదపడిందనేది కూడా మనము చెప్పుకోవాల్సిన విషయము. పర్యావరణ సంక్షోభాల ద్వారా సందర్భము ఒక నిర్దిష్ట రకమైన స్వరాలు, క్లెయిములు మరియు ఉపన్యాసాలు వైవిధ్యము నష్టము కోసము దాదాపు నిర్మించటంలో ఆధిపత్య పాత్ర పోషించడానికి అనుమతించిందనేది కూడా మనము గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయము. ఇక్కడ హన్సిదాస్ మరియు బర్నింగ్ హోము మరియు కూపర్ పర్యావరణ సమస్యలు మరియు సమస్యల స్వీయ సృష్టమైన సమస్య కాదని సామాజికంగా ముఖ్యమైన పర్యావరణ సమస్యగా నిర్దేశించబడుతుందని చూపుతున్నదనేది కూడా వాస్తవికవాదులు తమ అభిప్రాయాల్లో వెలుగుచ్చారనేది మనం చెప్పుకోవాల్సిన విషయము. వివిధ కారణాలపై సమాజాన్ని సవాలు చేసే అనేక మంది నిర్మాణ నమూనా పండితులు ఎంతోమంది ఈ యొక్క వాస్తవికవాదుల్లో ఉన్నారనేది మనము గ్రహించవలసిన విషయము. ముందుగా ఏదైనా పర్యావరణ సమస్య లేదా దావా యొక్క నిర్మాణ స్వభావాన్ని అర్థం చేసుకోవాలనే పట్టుదల కారణంగా నిర్మాణ నిపుణులు ప్రత్యక్ష పరిష్కారాలు మరియు చర్యల గురించి మాట్లాడకుండా మరియు విస్మరించటాన్ని పండితులు ఈ విధంగా చేస్తున్నారనేది ఆరోపిస్తూ ఉన్నారు. తక్షణ చర్య అవసరమయ్యే సమయంలో
వివిధ వ్యక్తులచే నిర్దిష్ట పర్యావరణ సమస్యలు ఉదాహరణకు తీసుకున్నట్లయితే గ్రీన్ హౌస్ ప్రభావము జోడించి సామాజిక అర్థాలను అర్థం చేసుకోవటానికి నిర్మాణ నిపుణులు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారనేది ప్రత్యర్థులు వాదిస్తూ ఉన్నారన్నమాట. ఈ సమస్యపై నిర్దిష్ట రాజకీయ వైఖరిని నిర్మించటంలో ఇది ఆలస్యం చేస్తుందని విమర్శకులు అంటూ ఉన్నారు. రెండవది, చాలా మంది విద్వాంసులు సాపేక్షవాదంతో మునిగిపోవటము మరియు పర్యావరణం గురించి ఒక విధమైన కల్పిత కథనాన్ని సహకరించటం ద్వారా సామాజిక శాస్త్ర కల్పన యొక్క జీవశక్తిని అణగదొక్కటానికి నిర్మాణకర్తలు పనిగా వర్ణిస్తూ ఉన్నారు. ఈ విధానము ఏదైనా చర్యను నిలిపివేస్తూ ఉంటుంది మరియు సంభావిత విశ్లేషణలో చిక్కుకుపోయినందున ఇది ప్రకృతి వినాశకపరమైనదిగా మనం చెప్పుకోవాల్సిన విషయం ఉన్నాం. ఈ విధంగా పర్యావరణవాదులు అనేక రకాలుగా తమ వాదనలను నిరంతరము మనకి వినిపిస్తూనే ఉన్నారు. అన్ని దేశాల్లో, ప్రపంచవ్యాప్తంగా అన్ని దేశాలలో ఈ యొక్క పర్యావరణ పరిరక్షించే పద్ధతులను కాన్ఫరెన్సెస్, నేషనల్ వైజ్ సెమినార్స్ అనేక జరుగుతూ ఉన్నాయనేది మనకు తెలిసిన విషయమే. అన్ని దేశాలు ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో పెరుగుతున్న కాలుష్యాన్ని తగ్గించాలనే దృక్పథంతో అనేక రకాల మార్గాలు మనకు సూచిస్తూ ఉంటారనేది మనకు తెలిసిన విషయమే. ఇప్పుడు మనం ఢిల్లీలో ఉన్న పర్యావరణ పరిస్థితులను గమనించినట్లయితే అన్ని రాష్ట్రాలు, ఒక ఢిల్లీనే మనం తీసుకోవాల్సిన పని లేదు, బాంబే, తర్వాత హైదరాబాద్, పూణే, బెంగళూరు, అన్ని ప్రముఖ పట్టణాలన్నీ కూడా ఈ పర్యావరణ బారిన పడ్డాయనేది మనము చెప్పక తప్పదు. ఇక్కడ మనము ప్రముఖంగా చెప్పుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే గాలి కాలుష్యం. గాలి కాలుష్యం వల్ల నిరంతరము సమాజంలో ఉన్న ప్రజలకి ఆరోగ్య సమస్యలని చేస్తూ ఉంటుంది, ఆరోగ్య సమస్యలని క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటుంది. దీనివల్ల సమాజంలో ఉన్న అందరూ ప్రజలు నిరంతరము ఈ యొక్క అనేక రకాల ఊహించని గాలి కాలుష్యాన్ని పొందుతూ ఉంటారు. సమాజంలోని వ్యక్తుల జీవిత పరిస్థితులు అస్తవ్యస్తంగా తయారవుతూ ఉంటాయి. ఆరోగ్యపరమైన ప్రమాదం ఏర్పడటం వల్ల అనేక రకాల నూతన వ్యాధులని వీళ్ళు ఫేస్ చేస్తూ ఉంటారు అనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఢిల్లీ గవర్నమెంట్ ఎన్ని రకాల పర్యావరణ పద్ధతుల్ని తీసుకున్నా కూడా ఇప్పుడు తప్పనిసరిగా ప్రతి నెలలో, అంటే ప్రతి మంత్లోనూ మనకి కొన్ని రోజులు హాలిడేస్ డిక్లేర్ చేయడం అనేది చూస్తూ ఉన్నాము. స్కూల్స్, కాలేజెస్, విద్యా సంస్థలు, తర్వాత బేసి సంఖ్యలో వాహనముల యొక్క ప్రయాణము, అనేక రకాల పర్యావరణవాదులు అనేక రకాల సామాజిక రక్షణ పద్ధతులను టేకప్ చేసినప్పటికీ కూడా నిరంతరము ఢిల్లీ, బాంబే, హైదరాబాదు, బెంగళూరు నిరంతరమైన ఈ యొక్క సమస్యలను, పర్యావరణ సమస్యలను ఫేస్ అవుతూ ఉన్నదనేది వాస్తవికవాదులు, నిర్మాణవాదులు చెప్తూ ఉన్నారు. ఈ ప్రకృతి పరిరక్షణ శాస్త్రవేత్తలు, ఈ వాస్తవికవాదులు, ఈ పర్యావరణ పరిరక్షణ పద్ధతులు అవలంబించే అధికారులు అందరూ కూడా ఒకరికి ఒకరు నిరంతరము సమాచారాన్ని చేరవేసుకుంటూ ఎటువంటి పద్ధతుల్లో ప్రకృతి పరిరక్షణ చేయటానికి వీలవుతుంది అనే దృక్పథాన్ని ఏర్పరచుకోవాల్సిన అవసరము ఎంతో ఉన్నది ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో. ఈ యొక్క పర్యావరణ మార్పులు ఏ విధంగా జరుగుతున్నాయి అనేది మనం నిరంతరము చూస్తూ ఉన్నాము. ఈ యొక్క వాస్తవికవాదులు, పర్యావరణ పరిరక్షణ పరిశోధకులు, శాస్త్రవేత్తలు అందరూ కూడా ఈ వాస్తవికవాద యొక్క లక్షణాలను పరిరక్షించుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళవలసిన అవసరం ఉన్నదనే దృక్పథాన్ని మనము ఏర్పరచుకుంటూ ఉన్నాము. ఇక్కడ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఓజోన్ క్షీణత గురవుతూ ఉన్నదనేది మనందరికీ తెలిసిన విషయం.
ఓజోన్ పరిరక్షణ పద్ధతులని మనము నిరంతరము ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టి నిరంతరము రక్షించుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా అన్ని దేశాలు కూడా ఈ ఓజోన్ క్షీణతను గుర్తించి ఓజోన్ పరిరక్షణ పద్ధతులని అన్ని దేశాలలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా తీసుకుంటున్నారు. అనేక రకాల పరిరక్షణ పద్ధతుల ద్వారా ఓజోన్ క్షీణత అనేది కొద్దిగా తగ్గుముఖం పట్టింది అనేది కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం అనేది తెలిసిన విషయమా. నిరంతరము అనేక రకాల వాతావరణ మార్పులు మనం సంభవించటం చూస్తూ ఉన్నాం. గ్లోబల్ వార్మింగ్స్, ఈ యొక్క శాస్త్రవేత్తలు పరిరక్షణ పద్ధతులు అవలంబించే పర్యావరణ సిద్ధాంతకర్తలు వీళ్ళందరూ గ్లోబల్ వార్మింగ్స్ ఏ విధంగా ఈ వాతావరణ మార్పులు సంభవిస్తున్నాయి అనేది ముందే తెలుసుకుంటున్నారు. తెలుసుకొని సామాజిక పరిరక్షణకు, తర్వాత పర్యావరణ పరిరక్షణకి ఈ యొక్క ముందే ఈ గ్లోబల్ వార్మింగ్స్ గ్రహించి అనేక రకాల రక్షణ మార్గాలను సమాజానికి, ప్రజలకి అన్ని దేశాల వాళ్ళు అందిస్తూ ఉన్నారనేది మనము తెలుసుకోవాల్సిన విషయమే. తర్వాత అన్ని దేశాలలో భారీ పారిశ్రామికీకరణ, పారిశ్రామిక అభివృద్ధి లేకపోతే దేశం అభివృద్ధి చెందదనేది మనకు తెలిసిన విషయమే. కానీ ఈ భారీ పారిశ్రామికీకరణ వల్ల వాతావరణములో అనేక రకాల, పర్యావరణంలో అనేక రకాల మార్పులు సంభవిస్తూ ఉంటాయి. కాబట్టి ఈ భారీ పారిశ్రామికవేత్తలందరూ కూడా పర్యావరణ పరిరక్షణ పద్ధతులను నిరంతరము అమలుపరుస్తూ ఉంటారు. దీని మీద నిరంతరము ఈ పారిశ్రామికవేత్తలందరూ నిరంతరము ఈ ఆక్రమాలను, ఈ యొక్క రక్షణ పద్ధతులను తనిఖీలు చేస్తూ ఉండాలి. నిరంతరము పర్యావరణ పరిరక్షణకి వీరు ముందు ఉన్నట్లయితే పారిశ్రామిక అభివృద్ధిని చేసుకోవటానికి చేయొచ్చు. తర్వాత స్టేట్ అండ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ యొక్క పర్యావరణ పరిస్థితులు, వాళ్ళ యొక్క జీవోస్, ఈ యొక్క రక్షణ పద్ధతులు, ఈ యొక్క వీళ్ళ యొక్క నిరంతరమైన నిఘా పద్ధతులు, ఇవన్నీ కఠినతరము గనక చేసినట్లయితే పర్యావరణ పరిరక్షణకి స్టేట్ అండ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కఠినమైన నిబంధనలు గనక ఏర్పరిచినట్లయితే పర్యావరణ రక్షణకి ఎంతో దోహదం చేసినట్లుగా ఉంటుంది. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆర్డర్స్, ప్రతి ఒక్క స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆర్డర్స్ నిరంతరము పరిరక్షణ తనిఖీలు, సూచనలు చేయటం వల్ల వీలైనంత వరకు పర్యావరణ పరిరక్షణ పద్ధతులను మనము కంట్రోల్ చేయటానికి వీలవుతుందనే దృక్పథాన్ని మనం ఇక్కడ గ్రహించవలసిన విషయం. జన్యు మార్పులు, ఈ యొక్క అన్ని రకాల పంటలలో, ఈ యొక్క శారీరక నిర్మాణాలలో ఈ జన్యు మార్పులు ఈ యొక్క పర్యావరణ పరిరక్షణ పద్ధతుల వల్ల మనము గ్రహించగలుగుతున్నాం. ఈ జన్యు మార్పుల వల్ల అనేక రకాల ఈ యొక్క మార్పులని నిర్మూలించి ప్రకృతిపరమైన రక్షణను మనము సమాజానికి, ప్రజలకి ఇవ్వగలుగుతామనేది మనము చెప్పుకోగలుగుతూ ఉంటాం. తర్వాత హిమాలయ పర్వతాలు ఎత్తు తగ్గిపోతూ ఉండటం, మంచు క్షీణించి ఉండటం, మంచు ఏర్పడకుండా ఉండటం, ఇవన్నీ కూడా మనము గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయము, రక్షణ చర్యలు తీసుకోవాల్సిన విషయము. పర్యావరణ పరిరక్షణ గనక మనము ప్రముఖ పాత్ర వహించకపోతే హిమాలయ పర్వతాలు కొన్ని సంవత్సరాలకి మొత్తము క్షీణించిపోతాయి, ఎత్తు తగ్గిపోతూ ఉంటాయి. హిమము అనేది మనము ప్రకృతి పరంగా చూడలేని పరిస్థితి ఏర్పడుతూ ఉంటుంది. తర్వాత పెరుగుతున్న సముద్ర మట్టాలు, ప్రతి సముద్ర ప్రాంతాలను మనం పర్యవేక్షించుకున్నట్లయితే పర్యావరణ క్షీణత వల్ల సముద్ర మట్టాలు నిరంతరము ఈ యొక్క పెరిగిపోతూ ఉన్నాయి. దీనికి వరదలు, నదుల కాలుష్యము, అటవిక నిర్మూలన, భూకంపాలు, రియాలిటీ సామూహిక నిర్మాణ యొక్క పద్ధతులన్నీ మనము పరిగణలోకి తీసుకోవాలనేది కూడా మనము చెప్పుకోవాల్సిన విషయము. తర్వాత పెరుగుతున్న సముద్ర మట్టాలను అరికట్టాలంటే అటవిక నిర్మూలన చేయకూడదు.
వరదలను మనం నివారించుకోవాలి. నదుల్లో ఉన్న కాలుష్యాన్ని మనము అరికట్టాలి. అటవిక నిర్మూలన అనేది పరిరక్షించాలి. ఈ విధమైన పద్ధతుల ద్వారా మనము పర్యావరణ పరిరక్షణ చేయగలుగుతాము అనే దృక్పథాన్ని మనం ఈ యొక్క రియలిస్టిక్ కన్సర్వేసివ్ డిబేట్ ద్వారా అనేక రకాల మార్గాలని మనము ఈ లెసన్ ద్వారా తెలుసుకున్నాం. ఇది విద్యార్థులకి ఎంతో స్ఫూర్తిదాయకము, అనేక రకాల అవగాహన పద్ధతులని మనకు తెలియపరుస్తుంది అనేది చెప్పుకోదగ్గ విషయంగా చెప్తున్నాం అన్నమాట. నమస్తే.
নমস্কাৰ। আজি পুনৰবাৰ আপোনালোকৰ এই শিক্ষা মঞ্চৰ পৰা আপোনালোকক ইউনিট 4 BESCৰ 132 পেপাৰখনৰ ইমাৰ্জিং ইছ্যুজ এণ্ড কনচাৰ্নিং এডুকেশ্যন নামক শীৰ্ষক পাঠটো আলোচনা কৰিম। কিন্তু বৰ্তমান সময়ত এই পাঠটো আৰু ইয়াৰ লগত জড়িত যিখিনি শিক্ষা ব্যৱস্থা আমাৰ শিক্ষাৰ অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ এক পদক্ষেপ বা ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে। আমি জানো যে আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত যিসমূহ বিষয় আৰু ইয়াৰ লগত জড়িত যি শিক্ষা ব্যৱস্থা, এই শিক্ষা ব্যৱস্থাই ভাৰতীয় শিক্ষাত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান লাভ কৰিছে। কিন্তু কথাটো হ'ল যে আমাৰ বৰ্তমান যি যুৱ প্ৰজন্ম আছে, এই যুৱ প্ৰজন্মৰ কাৰণে এই শিক্ষা ব্যৱস্থা অতিকৈ দৰকাৰ। কাৰণ শিক্ষাই হৈছে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে, যিসকল আচলতে আমাৰ উঠি অহা যুৱক চামৰ বাবে এই শিক্ষাই এক চূড়ান্ত ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে আৰু সামাজিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ক্ষেত্ৰত আমাক সহায় কৰে। শিক্ষাই যিহেতু জ্ঞানৰ পোহৰ দিয়ে, শিক্ষা অবিহনে আমি আগবাঢ়ি যোৱাত বাধাগ্ৰস্ত হয়। গতিকে এই পাঠটোৱে আমাৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমি যি নতুন নতুন পদক্ষেপ বৰ্তমান সময়ত লোৱা হৈছে আৰু এই পদক্ষেপসমূহে আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিছে আৰু ইয়াৰ সামাজিকৰণৰ ব্যৱস্থাত সহায় কৰিছে আৰু উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াত কেনেকৈ প্ৰভাৱ পেলাব এই বিষয়ে আমি জানিব পাৰোঁ। কিন্তু কথাটো হৈছে যে উচ্চ পৰ্যায়ৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত আমাৰ কি কি বিষয়বস্তু সোমাই পৰিব। এতিয়া আমাৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত বিশেষভাৱে আমাৰ স্বাস্থ্য, আমাৰ শিশুৰ কল্যাণ, সামাজিক ক্ষমতা পদ্ধতি আৰু জীৱনজুৰি আমাৰ যিখিনি সময়, এই সময়খিনি কটোৱাৰ উচ্চ স্তৰৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাই এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে। গতিকে আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মই উঠি অহা যুৱ প্ৰজন্মসমূহক সামাজিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত আৰু ইয়াৰ লগত জড়িত উচ্চ স্তৰৰ যিখিনি শিক্ষা, এই শিক্ষা ব্যৱস্থাত কি কি বিষয়বস্তু আমাৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব, এইটো আটাইতকৈ উল্লেখনীয় বিষয়বস্তু। গতিকে এই পাঠটোত এইখিনি বিষয়বস্তু আমি সামৰি লওঁ। গতিকে এই পাঠটোত আমাৰ অবজেক্টিভছ কি হ'ব, আমাৰ লক্ষ্যটো কি হ'ব বা উদ্দেশ্যটো কি হ'ব, আমাৰ আজিৰ এই পাঠটোত যিটো আমাৰ ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ যিবিলাক ইছ্যু বা বিষয় আৰু ইয়াৰ লগত যিখিনি আমাৰ কনচাৰ্নিং এডুকেশ্যন বিষয়সমূহ সোমাই আছে, শিক্ষাৰ বিষয়সমূহ সোমাই আছে, ইয়াত দুটাকৈ লক্ষ্য আছে। ইয়াৰ প্ৰথমটো লক্ষ্য হৈছে যে শিক্ষাৰ বিভিন্ন সমস্যা আৰু উদ্বেগসমূহ চিনাক্তকৰণ কৰা। শিক্ষাৰ বিভিন্ন সমস্যা আৰু উদ্বেগসমূহৰ বিষয়ে আমি চিনাক্তকৰণ কৰা। শিক্ষাত এতিয়া আমাৰ বহুতো সমস্যা আছে। এই সমস্যাসমূহ আমি কিদৰে বিচাৰি উলিয়াম আৰু ইয়াক আমি চিনাক্তকৰণ কৰি কিদৰে সমাধানৰ পথ আমি ল'ম। আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে নীতি ৰক্ষাৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰা। আমি কি কি নীতি বা পলিচি হাতত ল'ম, তাৰ বাবে আমি কি কি বিষয়বস্তু প্ৰকাশ কৰিম, এই বিষয়ে আমাৰ এই বিষয়বস্তু দুটা হৈছে মূল লক্ষ্য। কিন্তু এই মূল লক্ষ্যটো আমি জনাৰ লগে লগে ইতিমধ্যে আমাৰ ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ 1948ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 1952, 1964, 1992ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 2022 চনলৈকে 2020 যি আমাৰ নতুন শিক্ষানীতি আছে, এই শিক্ষানীতিয়ে সকলোবিলাক বিষয় ইয়াতে কি কৰিছে, সামৰি লৈছে। এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ এই গোটেইখিনি সামৰি লৈহে আমাৰ কি কৰা হৈছে, এই অবজেক্টিভ দুটা বা লক্ষ্য দুটা আমাৰ উত্থাপন কৰা হৈছে যে আমাৰ শিক্ষাৰ বিভিন্ন সমস্যা আৰু এই সমস্যাসমূহ আমি চিনাক্তকৰণ কৰি ইয়াৰ লগত জড়িত বিষয়বস্তুসমূহ আমি কি কি শিক্ষা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম। দ্বিতীয়তে যিবিলাক আমাৰ নীতি ৰক্ষা বা পলিচি ৰক্ষা, পলিচিসমূহ সম্পাদন কৰোঁতে আমি কি কি বস্তু প্ৰকাশ কৰিম, এই দুটা হৈছে আমাৰ মূল অবজেক্টিভছ। আজিৰ পাঠটোৰ মূল অবজেক্টিভ হৈছে এই দুটা। গতিকে এই অবজেক্টিভৰ ভিত্তিত কি কৰা হৈছে, আমাৰ কিছুমান বিষয়বস্তু আমি কি কি পলিচি হাতত লৈছোঁ, কি কি ইছ্যুজ এণ্ড কনচাৰ্ন ৰিলেটেড টু দ্য পলিচি এণ্ড ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন, আমি কি কি ইছ্যুজ লৈছোঁ, ইয়াৰ লগত জড়িত কি কি আমি নীতি লৈছোঁ আৰু এইটো কেনেকৈ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন কৰা হৈছিল বা প্ৰয়োগ কৰা হৈছিল, এই বিষয়ে আমি এতিয়া আলোচনা কৰিম। এতিয়া পোনপ্ৰথমে আমাৰ প্ৰথম ইছ্যুটোৱে আছিল যে বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ বাবে কনষ্টিটিউশ্যনেল ব্যৱস্থা। আমি ইতিমধ্যে মোৰ আগৰ পাঠটোত মই বহুবাৰেই কৈছোঁ যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষখন যিহেতু এখন গণতান্ত্ৰিক দেশ, এখন গণতান্ত্ৰিক দেশত এখন কি থাকে, নিৰ্দিষ্ট সংবিধান থাকে আৰু এই সংবিধানখনেই আমাৰ ভাৰতীয় নাগৰিকৰ সকলোবিলাক সা সুবিধাৰ বিষয়ে বিভিন্ন আৰ্টিকল বা দফাত উল্লেখ কৰা আছিলে।
গতিকে আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানৰ আমাৰ ৪৫ নং অনুচ্ছেদতে এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যৱস্থা হাতত লোৱা হৈছে, যিটো হৈছে বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক শিক্ষা ব্যৱস্থা, ফ্ৰী এণ্ড কম্পালচৰি এডুকেশ্যন। আৰু এই ব্যৱস্থাটো আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানত এইটো ৪৫ নং অনুচ্ছেদত এই সুবিধাটো ৰখা হৈছে। কিন্তু এই সুবিধাটো ৪৫ নং অনুচ্ছেদত ৰখাৰ পিছতে আমি জানিব পাৰিম যে এই বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক শিক্ষা ব্যৱস্থা আমাৰ অনুচ্ছেদৰ পিছতে আমাৰ ৬ বছৰৰ পৰা ১৪ বছৰ, অনুচ্ছেদৰ মতে ৬ বছৰৰ পৰা ১৪ বছৰ বয়সলৈকে আমাৰ বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক শিক্ষা ব্যৱস্থা থাকিব, যিটো আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনত অলৰেডি ইয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। ইয়াৰ পাছতো কিন্তু 1994ত কি কৰা হৈছিলে, ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰাইমেৰী এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন প্ৰগ্ৰেম, ইয়াৰ পিছত আমাৰ যিখন ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি আছিলে 1964, তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আৰু এখন ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি আমাৰ প্ৰয়োগ কৰা হৈছিলে, সেইখন হৈছে 1986। তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আকৌ নতুন 1986ৰ যিখন ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি আছিলে, সেই শিক্ষানীতিখনৰ আকৌ পৰিৱৰ্তন কৰি পেলাই আকৌ 1992ত আৰু এখন ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি আমাৰ সংযোজন কৰা হ'ল। আৰু অৱশেষত 2020 চনৰ যিখন ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি, এই শিক্ষানীতিখনেও আমাৰ বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক শিক্ষাৰ বাবে বহুতো সা সুবিধা আমাক প্ৰদান কৰিছে। গতিকে আমাৰ বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ কথা আমি ক'বলৈ গ'লে আমি প্ৰথমতে জানিব লাগিব 1994ত DPEP, ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰাইমেৰী এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন প্ৰগ্ৰেম, ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰাইমেৰী এডুকেশ্যন প্ৰগ্ৰেম, যিটো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ দ্বাৰাও আমাৰ কি কৰা হৈছিলে, বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ বাবে এই প্ৰগ্ৰেম বা আঁচনিখন হাতত লোৱা হৈছিলে। গতিকে আমাৰ বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক শিক্ষা ব্যৱস্থা আমাৰ সুদূৰ প্ৰসাৰী প্ৰভাৱ পেলাবৰ কাৰণে আকৌ 1995ত কি কৰা হৈছিলে, মিড ডে মিল, দুপৰীয়াৰ আহাৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিলে, যাতে ল'ৰা ছোৱালীখিনি যিখিনি আমাৰ অৰ্থনৈতিকভাৱে দুৰ্বল বা খোৱা লোৱা অভাৱৰ পৰা অহা ল'ৰা ছোৱালীখিনিক মিড ডে মিলৰ সুবিধা দিব পৰা যায়। আৰু ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমাৰ সৰ্বশিক্ষা অভিযানেও কি কৰিছিলে, এটা পদক্ষেপ হাতত লৈছিলে যে বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ ওপৰত, যিটো 2001 চনৰ পৰা ইয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিলে, আৰু 10 বছৰৰ ভিতৰত আমাৰ সকলো ল'ৰা ছোৱালীকে বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ প্ৰসাৰৰ বাবে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছিলে। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আৰু 2009 চনত RTEC, ৰাইট টু এডুকেশ্যন, শিক্ষাৰ যিখন অধিকাৰ আইন, এই অধিকাৰ আইনখনৰ জৰিয়তেও কি কৰা হৈছিলে, আমাৰ বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ যিটো আমাৰ ভাৰতীয় কনষ্টিটিউশ্যনে যিটো ব্যৱস্থা ৰাখিছে, এই ব্যৱস্থাটোৰ আইনসংগত দিশটো তেওঁলোকে দাঙি ধৰিছিলে, যাতে আমাৰ সকলোবিলাক শিশুৱে কি কৰেহে এই আইনৰ অধীনত তেওঁলোকে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে, তেওঁলোকে পিতৃ মাতৃ স্কুললৈ পঠিয়াব পাৰে, শিক্ষা ব্যৱস্থা তেওঁলোকে নিজ নিজ স্কুলৰ পৰা গোটেইখিনি সা সুবিধা লাভ কৰি পেলাই আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ বিনামূলীয়া আৰু প্ৰাথমিক আৰু বিনামূলীয়া শিক্ষা ব্যৱস্থা যাতে বাধ্যতামূলক হয় আৰু সাৰ্বজনীন হৈ পৰে, তাৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ হাতত লৈছিলে। গতিকে এইটোৱেই আছিলে প্ৰথম ইছ্যুজ, যে বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক শিক্ষাৰ বাবে আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনেল ব্যৱস্থা। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ হাতত লোৱা হৈছিলে, যে সকলোবোৰৰ বাবে যেতিয়া বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক শিক্ষা ব্যৱস্থা হ'ল, গতিকে ইয়াৰ শৈক্ষিক সুযোগত কিছুমান বৈষম্য আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানত কি কৰা হৈছে, যে সকলো ভাৰতীয় নাগৰিকে কি কৰিব লাগিব, সা সুবিধা পাব লাগিব। কিন্তু কথাটো হ'ল, আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ এনেকুৱা কিছুমান অঞ্চল আছে বা এনেকুৱা জাতি বা জনজাতিৰ মানুহ আছে, যিসকলে আমাৰ বৰ্তমান শিক্ষাৰ অধিকাৰৰ পৰা তেওঁলোকে বঞ্চিত হৈছে বা এইটো বিষয়ে তেওঁলোকে অৱগত হোৱা নাই, যাক আমি কি কৈছোঁ, শৈক্ষিক সুযোগত বৈষম্য। গতিকে এই বৈষম্যটো নিৰ্মূলকৰণৰ বাবেও এটা ইছ্যুজ কি কৰা হৈছিলে, আমাৰ এই অধীনত লোৱা হৈছিলে, শিক্ষাৰ অধীনত লোৱা হৈছিলে। গতিকে এই শৈক্ষিক সুযোগৰ বৈষম্য আমাৰ যাতে দূৰ হয়, তাৰ বাবে আমাৰ যিবিলাক মাইনৰিটিজ গ্ৰুপ আছে, যিবিলাক আমাৰ ST SC বা OBC এনেকুৱা সম্প্ৰদায়ৰ যিখিনি ব্যক্তি আছে বা ল'ৰা ছোৱালী আছে, এই ল'ৰা ছোৱালীখিনি যাতে শৈক্ষিক অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত নহয়, তাৰ বাবেও আমাৰ কি কৰা হৈছিলে, গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ হাতত লোৱা হৈছিলে। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ লোৱা হৈছিলে, যে ভাষাৰ নীতিসমূহ যাক আমি কৈছোঁ যে লেংগুৱেজ পলিচি। আমি জানো যে ভাৰতবৰ্ষ হৈছে কি হ'ল, সাংস্কৃতিক আৰু ভাষিক দেশ। গতিকে সকলো পৰ্যায়ৰ ভাষাটো প্ৰযোজ্য হ'ব লাগে, নিজ নিজ ৰাজ্যত নিজ নিজ ভাষা প্ৰয়োগ কৰিব লাগে, যিটো 2020 চনৰ বা আমাৰ 2020 চনৰ যিখন নতুন শিক্ষানীতিও এই ব্যৱস্থাটো বাহাল ৰাখিবৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত হাতত লৈছে। গতিকে
এইটো হৈছে আমাৰ ভাষা নীতি যে আমি ভাষা নীতি কি প্ৰয়োগ কৰিম নিজ নিজ ৰাজ্যই নিজ নিজ মাতৃভাষা কি কৰিব পাৰিব প্ৰয়োগ কৰিব পাৰিব ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ যাক আমি কৈছো যে শৈশৱৰ প্ৰাৰম্ভিক যত্ন আৰু শিক্ষা যাক কোৱা হয় যে আৰ্লি চাইল্ডহুড এণ্ড কেয়াৰ এইটো হৈছে আমাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায় যে ইউনেস্কোৰ পৰা অহা এটা বিকাশ সাধন এটা লক্ষ্য যিটো আমাৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ শিশুসকলৰ গুণগত মানদণ্ড বৃদ্ধি কৰাৰ কাৰণে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ হাতত লোৱা হৈছে ইয়াৰ পিছত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত 1986 চনৰ যিখন নতুন শিক্ষা নীতি আহিছিলে NPE নিউ এডুকেশ্যন পলিচি গতিকে এই পলিচিখনে কি কৰিছিলে প্ৰত্যক্ষভাৱে আমাৰ শৈশৱৰ যিটো প্ৰাৰম্ভিক যত্ন আৰু শিক্ষা ইয়াৰ বাবে আমাৰ কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ হাতত লৈছিলে যিবিলাক আনপ্ৰিভিলেজ গ্ৰুপ যিবিলাক আমাৰ পিছপৰা লোকসকলৰ বাবেও এই ব্যৱস্থা হাতত ৰখা হৈছিলে ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ শিশুসকলৰ সুৰক্ষাৰ কথা কোৱা হৈছিলে যত্নৰ কথা কোৱা হৈছিলে স্বাস্থ্যৰ কথা কোৱা হৈছিলে খেলা ধূলাৰ কথা কোৱা হৈছিলে আৰু প্ৰাক শিক্ষাৰ বাবে সকলোবোৰ ল'ৰা ছোৱালী যাতে 3 বছৰৰ পৰা 6 বছৰলৈ সুৰক্ষিত কৰা হয় তাৰ বাবে আৰ্লি চাইল্ডহুড এণ্ড কেয়াৰ এই নীতিটো লোৱা হৈছিলে আৰু এইটো হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ যে শৈশৱৰ প্ৰাৰম্ভিক যত্ন আৰু শিক্ষা যাৰ জৰিয়তে আমাৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ আগতে প্ৰাক প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত আমাৰ শিশুসকলক বিশেষভাৱে প্ৰস্তুত কৰি তোলা হয় বিশেষকৈ তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্য তেওঁলোকৰ সুৰক্ষা তেওঁলোকৰ খেলা ধূলা আৰু তেওঁলোকৰ যিখিনি আমাৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ আগত যিখিনি সামান্যতম তেওঁলোকে জ্ঞান অৰ্জন কৰিব পাৰে এইখিনি জ্ঞান দিয়াৰ লক্ষ্যটোৱে আছিলে কি প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ৰ শৈশৱৰ যত্ন আৰু শিক্ষাৰ এটা পদক্ষেপ গতিকে এইটো আমাৰ ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আমাৰ দিশ ইয়াৰ পিছত আহিল যে ইছ্যুজ ৰিলেটেড টু এডুকেশ্যন ফৰ অল আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা কেনেকৈ আমি সকলো পৰ্যায়ৰ মানুহক আমি সোমাই ল'ব পাৰিম আমি কেনেকৈ আমি সকলোবিলাক মানুহক আমি এই শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ যিবিলাক বিষয়বস্তু তাৰ লগত আমি সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰিব পাৰিম আমি যিহেতু বৰ্তমান আধুনিক পৃথিৱীত এই আধুনিক পৃথিৱীত সকলো শিশুৰ শিক্ষাৰ এক অধিকাৰ স্বৰূপে স্বীকৃতি হৈছে বৰ্তমান সময়ত শিক্ষা হৈছে কি মৌলিক অধিকাৰ আমাৰ সংবিধানৰ মতে বৰ্তমান সময়ৰ প্ৰাথমিক শিক্ষা হৈছে মৌলিক অধিকাৰ আৰু এই শিক্ষা আইনসংগত অধিকাৰ স্বৰূপে গণ্য কৰা হৈছে ইতিমধ্যে মই আপোনালোকক ক'লোৱে যে 2009 চনৰ যিখন ৰাইট টু এডুকেশ্যন শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইন এখন আইনলৈ পৰিৱৰ্তন হৈছে গতিকে আইনলৈ পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ কিছুমান ইছ্যুজ কি হৈছে আমাৰ ইয়াত আহি পৰিছে আমাৰ কিছুমান বিষয় ইয়াতে আহি পৰিছে এতিয়া মই এই বিষয়সমূহ আপোনালোকৰ ওচৰত আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো ইয়াৰ প্ৰথমটো বিষয় হৈছে যে ধৰি ৰখাৰ সমস্যা যিটো ৰিটেনশ্যন সংৰক্ষণ এই সংৰক্ষণৰ এটা বিশেষ সমস্যা আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে আমি এইবিলাক যিখিনি বিষয়বস্তু এই বিষয়বস্তু কেনেকৈ আমি সংৰক্ষিত কৰি পেলাই এইটো সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰিম এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ যাতে আমি শিক্ষা ব্যৱস্থা সকলোৰে বাবে সমান কৰিব লাগিব দ্বিতীয়টো হৈছে যে শিক্ষা আৰু শিক্ষাদানৰ মানদণ্ড এতিয়া শিক্ষাত আমাৰ দুটা বিষয়বস্তু থাকে এটা হৈছে কি গুণগত শিক্ষা আৰু এটা হৈছে কি পৰিমাণগত শিক্ষা এতিয়া গুণগত শিক্ষাটো হৈছে আমি ল'ৰা ছোৱালীক কেনেকুৱা ধৰণৰ শিক্ষা দিছো কেনেকুৱা ধৰণৰ আমি পৰিৱেশত তেওঁলোকক শিক্ষা প্ৰদান কৰি পেলাই এজন উপযুক্ত ভাৰতীয় নাগৰিক হিচাপে স্বীকৃতি দিব পাৰো এইটো হৈছে গুণগত মানদণ্ড আৰু এটা আমাৰ মানদণ্ড জড়িত হৈ থাকিব সেইটো হৈছে পৰিমাণগত যে এটা স্কুলত কিমানখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰী অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে যে স্কুলখনত ল'ৰা ছোৱালীৰ কিমানখিনি সংখ্যা ইয়াতে নামভৰ্তিকৰণ হৈছে এই দুটা বস্তুৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব ইয়াৰ লগে লগে কিমানখিনি ল'ৰা ছোৱালী ভালদৰে উত্তীৰ্ণ হৈ পেলাই ওলাই যাব পাৰিছে এইটো হৈছে আমাৰ পৰিমাণগত মানদণ্ড গতিকে গুণগত মানদণ্ড আৰু পৰিমাণগত মানদণ্ড এই দুটাই হৈছে শিক্ষা আৰু শিক্ষাদানৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মানদণ্ড গতিকে এই দুটা মানদণ্ড লক্ষ্য ৰাখিয়ে আমি কি কৰিব লাগিব শিক্ষা ব্যৱস্থা আগবঢ়াই নিব লাগিব ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ অন্য এটা ইছ্যুজ হৈছে যিটো আমাৰ সকলো শিক্ষাৰ বাবে এক প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিছে যে শিক্ষাৰ সামৰ্থ্য আমাৰ যিটো শিক্ষাৰ সামৰ্থ্য কিমানখিনি সামৰ্থ্য থাকিব আমি শিক্ষা দিবলৈ বা শিক্ষা প্ৰদান কৰিবলৈ আমাৰ সামৰ্থ্য কিমানখিনি থাকিব এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ গতিকে এই সামৰ্থ্যটোৱে কি কৰিব আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা আগবঢ়াই নিয়াত বা বিকাশ সাধন কৰাত আমাক সহায় কৰিব ইয়াৰ পিছৰটো হৈছে যে আমাৰ
প্ৰিভেটাইজেশ্যন গতিকে প্ৰিভেটাইজেশ্যন যিটো আমাৰ প্ৰাইভেটাইজেশ্যন যিটো ব্যৱস্থা আছে এই প্ৰাইভেটাইজেশ্যন ব্যৱস্থাটো হৈছে ব্যক্তিগতকৰণ গতিকে ব্যক্তিগতকৰণো হৈছে এটা কি সমস্যা গতিকে ব্যক্তিগত যদি সকলোবিলাক বিদ্যালয় ব্যক্তিগতকৰণ হৈ যায় আমাৰ বিশেষকৈ ইংৰাজী মাধ্যমৰ বিদ্যালয়সমূহ এটা ব্যক্তিগতকৰণত আমাৰ সৃষ্টি হয় একোখন বিদ্যালয় গতিকে এই যিটো প্ৰাইভেটাইজেশ্যনৰ যিটো ব্যৱস্থা এই ব্যৱস্থাটোৱে হৈছে কি আমাৰ শিক্ষাৰ অন্য এটা বিষয়বস্তু ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে যে পৰ্যাপ্ত পুঁজিৰ অভাৱ যিখিনি শিক্ষা ব্যৱস্থা আগবঢ়াই নিয়াৰ কাৰণে এটা আমাৰ কি লাগিব পুঁজি লাগিব ধন লাগিব গতিকে এই ধনখিনি পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে এই ধনখিনি মোকলাই লোৱাত কি হৈছে আমি বাধাৰ সৃষ্টি হোৱা যেন অনুভৱ হৈছে যাৰ জৰিয়তে আমাৰ বৰ্তমান সময়তো আমাৰ শিক্ষা সকলোৰে বাবে কি হোৱা নাই প্ৰযোজ্য হোৱা নাই ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে শিক্ষাৰ্থী আৰু শিক্ষকৰ অনুপাত এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ইস্যুজ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আমাৰ ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থা আমাৰ শিক্ষাৰ্থী আৰু শিক্ষকৰ যিটো অনুপাত এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় কিয়নো আমি বহুতো স্কুলত দেখিবলৈ পাওঁ এতিয়াও বিদ্যালয়সমূহত দেখিবলৈ পাওঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা যদি 50 জন হয়তো শিক্ষক আছে কেইজন 2 জন কৰবাত আকৌ হৈছে কি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কোনো সংখ্যা নাই কিন্তু শিক্ষকৰ হৈছে কি সংখ্যা বহুত বেছি এই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পাৰ্থক্য আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত আহি পৰিছে গতিকে শিক্ষাৰ্থী আৰু শিক্ষকৰ অনুপাত কি হ'ব লাগিব সমান হ'ব লাগিব তেতিয়াহে আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা কি হ'ব পাৰে বিকাশাধন হ'ব পাৰে গতিকে এইখিনি হৈছে আমাৰ ইস্যুজ যিখিনি আমাৰ সকলোৰ বাবে শিক্ষাৰ লগত জড়িত থকা বিষয়বস্তু মই আকৌ এবাৰ আপোনালোকক কৈছোঁ প্ৰথমটো হৈছে যে ধৰি ৰখাৰ সমস্যা যিটো ৰিটেনশ্যন আমি কেনেকৈ ধৰি ৰাখিম বস্তুটো কেনেকৈ সংৰক্ষিত কৰি ৰাখিম দ্বিতীয়টো হৈছে যে শিক্ষা আৰু শিক্ষাদানৰ মানদণ্ড তৃতীয়টো হৈছে যে শিক্ষাৰ সামৰ্থ্য তৃতীয়টো চতুৰ্থটো হৈছে যে প্ৰাইভেটাইজেশ্যন আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়টো হৈছে যে পৰ্যাপ্ত পুঁজিৰ অভাৱ অৰ্থাৎ ধনৰ অভাৱ টকাৰ অভাৱ আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ যিটো আমাৰ অনুপাত অনুযায়ী বা সংখ্যা অনুযায়ী পৰিমাণ অনুযায়ী প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা লগতে শিক্ষকৰ সংখ্যাৰ এটা সম পৰিমাণৰ হ'ব লাগিব তেতিয়াহে আমাৰ শিক্ষা কি হ'ব আমাৰ বিকশিত হ'ব এক উন্নত মানদণ্ডৰে আমাৰ শিক্ষা আমি আগুৱাই লৈ যাব পাৰিম গতিকে এইকেইটা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়বস্তু যেতিয়া আমাৰ সকলো মানুহে শিক্ষা সকলোৰে বাবে একে হ'ব এডুকেশ্যন ফৰ অল এইকেইটা সমস্যা আমাৰ প্ৰথমতে চকুত আহি পৰে গতিকে এইখিনি হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়বস্তু এতিয়া আহিল যে ইছ্যুজ ৰিলেটেড টু ইনক্লুশ্যন গতিকে ইছ্যুজ ৰিলেটেড টু ইনক্লুশ্যন কি বিষয়বস্তু বা ইছ্যুজ আমাৰ সম্পৰ্ক হৈ আছে যিটো আমি কি কৰিছোঁ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছোঁ যিটো অন্তৰ্ভুক্তকৰণৰ জৰিয়তে আমাৰ কি হৈছে শিক্ষা ব্যৱস্থা সমকালীন হৈ পৰিছে গতিকে এই সমকালীন শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ লগত জড়িত থকা ইছ্যুসমূহ বা বিষয়সমূহ কি এতিয়া মই আপোনালোকৰ ওচৰত আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ প্ৰথমটো হৈছে যে কি কমন স্কুল চিষ্টেম এণ্ড নেইবাৰহুড স্কুল দ্বিতীয়টো হৈছে কি যে বিভিন্নভাৱে সক্ষমৰ বাবে সামগ্ৰিক শিক্ষা তৃতীয়টো হৈছে যে সামগ্ৰিক শিক্ষাৰ সংশোধন তাৰ পৰৱৰ্তীটো পৰ্যায়টো হৈছে যে সৰ্বশিক্ষা অভিযান তাৰ পৰৱৰ্তীটো হৈছে যে ৰাষ্ট্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যৱস্থা তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে যে বিশেষ প্ৰয়োজনীয় থকা শিশুসকল আৰু একদম পৰৱৰ্তী শেষৰটো হৈছে যে নেশ্যনেল ট্ৰাষ্ট এক্ট এতিয়া মই বহলভাৱে এটা এটাকৈ আপোনালোকক ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ প্ৰথমটো হৈছে যে কমন স্কুল চিষ্টেম যিটো আমাৰ সকলো ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে ধনী দুখীয়া সকলো পৰ্যায়ৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে শিক্ষা আমাৰ কি হ'ব লাগিব কমন সাধাৰণ শিক্ষা ব্যৱস্থা হ'ব লাগিব আৰু নেইবাৰহুড স্কুল আমাৰ ওচৰে পাজৰে কিমানখিনি দূৰত্বত ৰাখি পেলাই স্কুলসমূহ স্থাপন কৰিব লাগিব যাক আমি কি কওঁ আমাৰ ওচৰত থকা স্কুল বা ওচৰ চুবুৰীয়াৰ স্কুলসমূহ আমাৰ ব্যৱস্থাৰ কথা আমি প্ৰথমতে জানিব লাগিব বা অন্তৰ্ভুক্তিকৰণ কৰিব লাগিব গতিকে শিক্ষা যিহেতু আমাৰ হৈছে কি ব্যক্তিত্ব বিকাশৰ প্ৰক্ৰিয়া গতিকে গোটেইখিনি শিক্ষা ব্যৱস্থা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ যিবিলাক অনুষ্ঠান আছে এই সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ দায়িত্ব লোৱাটো আমাৰ কি হৈছে প্ৰথমতে আমাৰ এটা কৰ্তব্য যাক আমি কমন স্কুল চিষ্টেম বুলি কওঁ গতিকে এই বিষয়বস্তুটোৱে আমাক কি কৰিব পাৰে আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ হাতত ল'ব পাৰে নেক্সট পৰৱৰ্তীটো পৰ্যায় হৈছে যে বিশেষভাৱে সক্ষমৰ বাবে সামগ্ৰিক শিক্ষা এতিয়া আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত বুলি নহয় গোটেই পৃথিৱীতে বুলি নহয় আমাৰ ভাৰতবৰ্ষতো এনেকুৱা কিছুমান ব্যক্তি আছে বা শিশু আছে যি সাধাৰণ শিশুতকৈ বেলেগ
গতিকে এই যিখিনি শিশু আছে আমাৰ যে শাৰীৰিক হওক মানসিক হওক বা আৱেগিক হওক বা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত যিখিনি বাধাগ্ৰস্ততা তেওঁলোকে মুখামুখি হয় এই সক্ষম শিশুসকলৰ বাবেও বৰ্তমান সময়ত আমাৰ কি কৰা হৈছে সামগ্ৰিক শিক্ষা ব্যৱস্থা কৰা হৈছে যাক আমি কৈছো যে ইনক্লুসিভ এডুকেশ্যন ব্যৱস্থা গতিকে ইনক্লুসিভ এডুকেশ্যন যিটো আমাক ডিফাৰেণ্টলি এবল বিশেষভাৱে সক্ষম ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে এই শিক্ষা ব্যৱস্থা কৰা হৈছে এই শিক্ষা ব্যৱস্থাই কি কৰিব মানুহৰ ব্যক্তিত্ব বিকাশত সহায় কৰিব আৰু তেওঁলোকে যদি আমি বিশেষভাৱে যদি ৰখা হয় বিশেষভাৱে যদি তেওঁলোকক শিক্ষা দিয়া হয় এই শিক্ষা ব্যৱস্থাত কি হ'ব নিশ্চয় কিবা নহয় কিবা এটা আমি সমস্যা দেখা পাম গতিকে এই বিশেষ শিশুসকলকো আমাৰ এতিয়া সাধাৰণ শিশুৰ লগত অন্তৰ্ভুক্তিকৰণ কৰা হৈছে আৰু এই অন্তৰ্ভুক্তিকৰণৰ জৰিয়তে আমাৰ তেওঁলোকক বিশেষভাৱে ইয়াক আগবঢ়াই নিয়া হৈছে গতিকে এইটো এটা আমাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ তাৰ বাবে আমাৰ RCI ৰিহেবিলিটেশ্যন কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়াও আমাক কি কৰিছে বিভিন্ন ধৰণে সহযোগ স্থাপন কৰিছে গতিকে এই বিশেষভাৱে সক্ষমসকলৰ বাবে যি সামগ্ৰিক শিক্ষা এই সামগ্ৰিক শিক্ষাৰ আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত কি কৰা হৈছে সংশোধন কৰা হৈছে এতিয়া সংশোধন কেনেকৈ কৰা হয় এই সংশোধনৰ বাবে আকৌ কিছুমান ব্যৱস্থা হাতত লোৱা হৈছে যিটো হৈছে টিচিং তেওঁলোকক কেনেকুৱা ধৰণৰ টিচিং দিয়া হ'ব আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ RCI হওক SSA হওক আমাৰ ৰামছা হওক ৰাষ্ট্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষা আয়োগ হওক বিভিন্ন ধৰণৰ বা PWD হওক দ্য পাৰ্চনছ উইথ ডিছেবিলিটি যিবিলাক বাধাগ্ৰস্ততা আছে বিশেষ শিশু বাধাগ্ৰস্ততা আছে নেশ্যনেল ট্ৰাষ্ট এডুকেশ্যন আছে RPWD আছে গতিকে এই বাধাগ্ৰস্ত শিশুসকলক কেনেকৈ সামগ্ৰিক শিক্ষাৰ সংশোধন কৰিব পাৰিব এই আমাৰ আইনসমূহে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ হাতত লৈছে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে যে সৰ্বশিক্ষা অভিযানখন হৈছে এখন আঁচনি আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এখন আঁচনি যি আঁচনিখনে 2001 চনৰ পৰা আমাৰ শিক্ষাৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ হাতত লৈছে আৰু প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ এই যি বিকাশ সাধনৰ প্ৰক্ৰিয়া তেওঁলোকে এটা সিদ্ধান্ত লৈছিলে যে 2001 চনৰ পৰা 2010 চনৰ ভিতৰত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ চুকে কোণে থকা সকলোবিলাক শিশুৰ কি কৰা হ'ব এক অভিযান চলোৱা হ'ব যে তেওঁলোকৰ প্ৰাথমিক শিক্ষা বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক শিক্ষা লাভ কৰিছে নে কৰা নাই আৰু তেওঁলোকক বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক শিক্ষা ব্যৱস্থা দি পেলাই আমাৰ প্ৰাথমিক শিক্ষা সাৰ্বজনীন কৰি তোলাৰ এক পদক্ষেপ হাতত লোৱা হৈছিলে এই সৰ্বশিক্ষা অভিযানৰ জৰিয়তে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে যে ৰাষ্ট্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষা আয়োগ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষা আয়োগ যিখন ৰাষ্ট্ৰীয় মাধ্যমিক আয়োগ 2009 পৰা 2010 চনৰ ভিতৰত তেওঁলোকে কি কৰাইছিল সমগ্ৰ মাধ্যমিক শিক্ষাৰ ব্যৱস্থাটো তেওঁলোকে বিকাশ সাধনৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিলে আৰু ইয়াতো আমাৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অন্তৰ্ভুক্তিকৰণৰ ব্যৱস্থা হাতত লোৱা হৈছে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে বিশেষ প্ৰয়োজনীয়তা থকা শিশুসকলৰ বাবে আমি কি আমাৰ বিষয়বস্তু হাতত লৈছে এতিয়া বিশেষভাৱে যিবিলাক প্ৰয়োজনীয়তা থকা শিশু এইসকলৰ প্ৰয়োজননো কি কেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকক শাৰীৰিকভাৱে সম্বল কৰি তুলিব পাৰিব লাগিব কেনেকৈ মানসিকভাৱে তেওঁলোকক সবল কৰি তুলিব লাগিব কেনেকৈ আৱেগিকভাৱে তেওঁলোকক শক্তিশালী কৰি তুলিব লাগিব এই বিভিন্ন প্ৰয়োজন থকা শিশুসকলক কি কৰা হৈছিলে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ হাতত লোৱা হৈছিলে আৰু যাৰ জৰিয়তে এইটো আমাৰ অন্তৰ্ভুক্তিকৰণ বা সমকালীন শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে নেশ্যনেল ট্ৰাষ্ট এক্ট আমাৰ মই অলপ আগতে আপোনালোকক কৈছো যে RCI নেশ্যনেল ৰিহেবিলিটেশ্যন কাউন্সিল এখন হৈছে ট্ৰাষ্ট যিখন এই ট্ৰাষ্টসমূহৰ জৰিয়তে আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ হাতত লোৱা হৈছে এই ট্ৰাষ্টসমূহে আমাৰ কি কৰা হৈছে বিভিন্ন স্কুল বিভিন্ন বিদ্যালয় সংলগ্ন কৰি পেলাই তেওঁলোকৰ লগত সংযোজিত কৰি পেলাই সমপৰ্যায়ৰ সমবিষয়ৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ সকলোবিলাক বিষয়বস্তু পাঠদানৰ বিষয়বস্তু বা শিক্ষামূলক বিষয়বস্তু আগবঢ়াই নিয়াত সহায় কৰিছিলে এইখিনি হৈছে আমাৰ কি ইছ্যুজ যিখিনি আমাৰ অন্তৰ্ভুক্তিকৰণৰ লগত জড়িত হৈ আছে মই পুনৰবাৰ আপোনালোকক আকৌ এবাৰ আপোনালোকৰ আগত কৈছো প্ৰথমটো হৈছে যে কমন স্কুল সিস্টেম আৰু নেইবাৰহুড স্কুল দ্বিতীয়টো হৈছে বিশেষভাৱে সক্ষমৰ বাবে সামগ্ৰিক শিক্ষা ব্যৱস্থা তৃতীয়টো হৈছে যে সামগ্ৰিক শিক্ষাৰ সংশোধন চতুৰ্থটো হৈছে যে সৰ্বশিক্ষা অভিযান SSA তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে যে ৰাষ্ট্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষা আয়োগ ৰামছা তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে যে বিশেষ প্ৰয়োজন থকা শিশুসকলৰ বাবে কি বিষয়বস্তু এইটো এটা আমাৰ কি অন্তৰ্ভুক্তিকৰণৰ এটা বিষয় আৰু লাষ্টটো হৈছে যে নেশ্যনেল ট্ৰাষ্ট এক্ট যিটোৰ জৰিয়তে কি কৰা হৈছে সকলোবিলাক এই নেশ্যনেল যিটো ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত ট্ৰাষ্ট এইবিলাক NGOৰ জৰিয়তে এই ট্ৰাষ্টসমূহৰ জৰিয়তে আমাৰ কিছুমান এক্টৰ জৰিয়তে আমাৰ এই অন্তৰ্ভুক্তিকৰণৰ বিষয়টো চালি জাৰি চোৱা হৈছিলে এইখিনি হৈছে গুৰুত্বপূৰ্ণ আমাৰ বিষয় যিটো আমাৰ ইনক্লুশনৰ লগত জড়িত হৈ আছে এতিয়া কথা হ'ল আমি ইনক্লুশনৰ কথাটো
ধুনীয়াকৈ আমি গম পালো আমি কি বস্তু আমি অন্তৰ্ভুক্তকৰণ কৰিব লাগিব এতিয়া পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে মেজৰ কনসাৰ্ন অফ দ্য ইনক্লুজন অফ এডুকেশ্যন ইয়াৰ লগত কি বিষয়বস্তু এতিয়া আমাৰ জড়িত হৈ থাকিব আমি যেটো সমকালীন শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ কথা কলো ইতিমধ্যে মই আপোনালোকক সমকালীন শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে কলো কিন্তু ইয়াৰ লগত জড়িত থকা বিষয়বস্তুসমূহ কি বিষয়বস্তু হ'ব কি বিষয়বস্তু অন্তৰ্ভুক্তিকৰণৰে আমি কি কৰিব লাগিব আমাৰ যেটো সমকালীন শিক্ষা ব্যৱস্থা এই সমকালীন শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ আমি গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ হাতত ল'ব লাগিব প্ৰথমটোৱে আমাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হৈছে আন্তঃগাঁথনি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আমি যদি সমকালীন শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ কথা ভাবিবলৈ হয় তেতিয়া হলে আমি প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়ৰ প্ৰথম বিষয়টোৱে চাব লাগিব যে আন্তঃগাঁথনিৰ ব্যৱস্থা যিখিনি সা-সুবিধা লাগিব যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী আহিব পাঠদান কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক কি ধৰণৰ পাঠদান দিয়া হ'ব কি পাঠদানৰ জৰিয়তে কেনেকুৱা তেওঁলোকৰ পাঠ্যক্ৰম থাকিব তেওঁলোকৰ মডেল থাকিব সেই মৰ্মে তেওঁলোকৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ বহিব পৰা বা লিখিব পৰা বা সুবিধাজনক সা-সুবিধা থাকিব কেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকৰ বোৰ্ড বা পাঠ্যক্ৰমৰ বিষয়বস্তুৰ লগত জড়িত যিমান আনুষংগিক বিষয়সমূহ আছে এই বিষয়সমূহক আমি কওঁ কি আন্তঃগাঁথনি গতিকে প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়ে যদি সমকালীন শিক্ষা ব্যৱস্থা পৰ্যায়লৈ নিব লাগে তেতিয়া হলে ইয়াৰ আন্তঃগাঁথনি ব্যৱস্থাটো আমি প্ৰথমতে চাব লাগিব ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে আমাৰ ঋণাত্মক মনোভাৱ বা নেগেটিভ যেটো এটিটিউড আৰু ষ্টেৰিঅটাইপ নেগেটিভ এটিটিউড এতিয়া আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাত এতিয়াও ভাৰতীয় সমাজ ব্যৱস্থাত বিশেষকৈ আমাৰ নেগেটিভ যেটো এটিটিউড এতিয়াও আমি দেখিবলৈ পাওঁ আৰু ষ্টেৰিঅটাইপ এতিয়াও আমাৰ সমাজৰ মানুহবিলাকে অন্ধবিশ্বাস আমাৰ কুসংস্কাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ মনোভাৱবিলাক আমি এতিয়াও দেখিবলৈ পাওঁ কৰবাৰ ঘৰত যদি এজনী বাধাগ্ৰস্ত শিশু বা জন্ম পালে বা জন্মৰ পিছত বিভিন্ন কাৰণত যদি বাধাগ্ৰস্ত হৈ পৰিল শাৰীৰিকভাৱেই হওক বা মানসিকভাৱেই হওক বা আৱেগিকভাৱেই হওক এইটো আমাৰ নেতিবাচক মনোভাৱ লয় যে মাক দেউতাকে পাপ কৰিছে কাৰণে এনেকুৱা শিশুৰ জন্ম হৈছে এইটো আমাৰ ঋণাত্মক মনোভাৱ গতিকে এই ঋণাত্মক মনোভাৱটোৰ কাৰণেও আমাৰ কি হয় সমকালীন শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ এটা পদক্ষেপ বা মুখ্য বিষয় এটা হৈ পৰে যে নেতিবাচক আমি যদি ধনাত্মকভাৱে নলয় নেতিবাচকভাৱে আমি লওঁ তেতিয়া হলে কি হ'ব আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাৰ সকলোবিলাক বিষয় আমাৰ পিছ পৰি ৰব গতিকে ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাত এতিয়াও আমি সমকালীন শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ কথা ভাবিবলৈ গলে আমাৰ ঋণাত্মক মনোভাৱটো আমাৰ কি হয় চকুৰ আগত আমি দেখা পাওঁ ভাৰতীয় জনসাধাৰণৰ বহুতো ব্যক্তিৰ মাজত এতিয়াও নেতিবাচক এই শব্দটো জড়িত হৈ আছে বা জড়িত হৈ থকাৰ মনোভাৱ উপলব্ধি আমি দেখিবলৈ পোৱা যায় ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে যে শিক্ষকসকলৰ সঠিক প্ৰশিক্ষণৰ অভাৱ এতিয়া আমি সাধাৰণ শিক্ষাৰ বাবে সকলোবিলাক শিক্ষকে আমাৰ নিম্নতম আমাৰ কিছুমান কোৱালিফিকেশ্যন যেটো গুণগত আমাৰ ব্যৱস্থা বা প্ৰফেশনেল আমাৰ বিত্তীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ লগত জড়িত থকা যিবিলাক ডিগ্ৰী বা কোৱালিফিকেশ্যন সকলোৰে আছে কিন্তু সমকালীন শিক্ষা ব্যৱস্থাটো হৈছে এটা বিশেষ শিক্ষা ব্যৱস্থা য'ত আমাৰ সকলোখিনি শিশু থাকিব সাধাৰণ শিশু থাকিব বিশেষ শিশু থাকিব যাক আমি সমকালীন শিক্ষা ব্যৱস্থা বুলি কওঁ ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যন গতিকে এই সমকালীন শিক্ষা ব্যৱস্থাত আমি সাধাৰণ শিশুৰ লগত যদি আগবঢ়াই নিব লগা হয় তেতিয়া হলে কি হ'ব লাগিব প্ৰত্যেকজন শিক্ষক কিন্তু সঠিক প্ৰশিক্ষণ প্ৰাপ্ত হ'ব লাগিব তেওঁলোকে বিভিন্ন ট্ৰেইনিং লৈ আহিব লাগিব যদি এজন বাধাগ্ৰস্ত শিশু সাধাৰণ শিশুৰ লগত বাধাগ্ৰস্ত শিশু যদি একেলগে বহে তেতিয়া হলে সেই শিক্ষকজনে যথোপযুক্ত পাঠদান কৰাৰ সময়ত বা তেওঁ কেনেদৰে পাঠদানখিনি কৰিব সেই দিনটোত বা কেনেকৈ সেই সময়খিনিত তেওঁ পাঠদান কৰি আগবঢ়াই লৈ যাব বিশেষ আমাৰ বিষয় থাকে প্ৰত্যেকটো আমাৰ শ্ৰেণীৰে বিশেষ প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মাধ্যমিক পৰ্যায়ৰ পৰা একদম উচ্চ পৰ্যায়লৈকে আমাৰ প্ৰত্যেকটো শ্ৰেণীৰে কি হৈছে পাঠদানৰ বিভিন্ন বিষয় থাকে গতিকে বিভিন্ন বিষয় অনুযায়ী প্ৰত্যেকজন শিক্ষক কি হ'ব লাগিব প্ৰশিক্ষণ প্ৰাপ্ত হ'ব লাগিব তেওঁলোকে RCI থ্ৰুদি ৰিহেবিলিটেশ্যন কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়াৰ থ্ৰুদি তেওঁলোকৰ কি লাগিব ট্ৰেইনিং লাগিব যেটো প্ৰশিক্ষণৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ যিখিনি সমস্যা শৈক্ষিক সমস্যা কেনেকৈ পাঠদান কৰিব কি ধৰণে পাঠদান কৰিব কোনবিলাক কৌশল তেওঁলোকে ল'ব কোনবিলাক তেওঁলোকে ষ্ট্ৰেটেজিজ ল'ব কোনবিলাক টেকনিক্স ল'ব কোনবিলাক টেকটিক্স ইউজ কৰিব কোনবিলাক মেথডলজি ইউজ কৰিব এই বিষয়খিনি জানিবৰ কাৰণে কিন্তু শিক্ষকসকল কি হ'ব লাগিব প্ৰশিক্ষণ প্ৰাপ্ত হ'ব লাগিব তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে ব্যক্তিগত বাধা কিছুমান আমাৰ পাৰ্সোনাল ইস্যুজ থাকে বা ব্যক্তিগত বাধা থাকে যে ব্যক্তিগত সমস্যাসমূহৰ বাবেও কি হয় আমাৰ সমকালীন শিক্ষা ব্যৱস্থাত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হৈ পৰে ব্যক্তিগত কিছুমান
বাধা থাকে, কিছুমান শিক্ষকৰ থাকে নিজস্ব বা বাধা থাকে, নিজস্ব সমস্যা থাকে। এই নিজস্ব সমস্যাসমূহৰ কাৰণেও আমাৰ সমকালীন শিক্ষা ব্যৱস্থাত কি কৰা হয়, আমাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বা মুখ্য ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে। এতিয়া তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে ইতিবাচক পদক্ষেপ। ইতিবাচক পদক্ষেপ আমি ল'ব পাৰিলেহে আমি সমকালীন শিক্ষা ব্যৱস্থা আমি কি কৰিব পাৰিম, আগবঢ়াই নিব পাৰিম ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থা। এতিয়া সমকালীন শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ আগবঢ়াই নিবলৈ হ'লে আমাৰ কি লাগিব, ইতিবাচক পদক্ষেপ। এইটো এটা মেজৰ কনচাৰ্ণ, এইটো আমাৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় যে ইতিবাচক পদক্ষেপ। এতিয়া ইতিবাচক পদক্ষেপ বা ইতিবাচক যিটো বৈষম্য, এইটো হৈছে আমাৰ কি, সমাজত প্ৰান্তীয় যিটো শ্ৰেণী আছে, যেনেকে SC, ST বা দূৰৱৰ্তী অৱস্থানৰ যিবিলাক লোক আছে বা মহিলা আছে বা CWD, SNLৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰা যিবিলাক নিশ্চিত বিষয়সমূহ আছে, এই বিষয়সমূহ আমি কি কৰিব লাগিব, প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিব লাগিব। গতিকে ইতিবাচক পদক্ষেপৰ জৰিয়তে বা ইতিবাচক আমি বৈষম্য আমি দূৰ কৰিব লাগিব। সমাজৰ এক শ্ৰেণীৰ ব্যক্তি আছে যাক ST, SC, OBC বা দূৰৱৰ্তী, বহু দূৰত তেওঁলোকে থাকে, বা যিসকল মহিলা আছে, ওমেন আছে, তাৰপিছত CWD, গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে আমি কি প্ৰতিনিধিত্বমূলক ব্যৱস্থাৰ কিছুমান প্ৰক্ৰিয়া হাতত ল'ব লাগিব। তেতিয়াহে আমাৰ কি হ'ব, ইতিবাচক শিক্ষা ব্যৱস্থা আমি গ্ৰহণযোগ্যভাৱে ল'ব পাৰিম। গতিকে ইতিবাচক শিক্ষা ব্যৱস্থাই কি কৰিব পাৰিব, আমাৰ বৈষম্যবিলাক দূৰ কৰিব পাৰিব, যিবিলাক আমাৰ বৈষম্যই আমাৰ যিটো সমকালীন শিক্ষা ব্যৱস্থা, এই সমকালীন শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ হাতত লয়। গতিকে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যৱস্থাই আমাক কি কৰিব, ইতিবাচক সঁহাৰি দিব, আৰু ইতিবাচক সঁহাৰিৰ জৰিয়তেহে আমি কি কৰিব পাৰিম, সমকালীন শিক্ষা ব্যৱস্থা আমি আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰিম। তাৰ বাবে আমাৰ কি লাগিব, বিভিন্ন মানুহৰ মাজত আমাৰ যিটো ঋণাত্মক, যিটো নেতিবাচক, এই নেতিবাচক যিটো আমাৰ মনোভাৱ আছিলে, এই মনোভাৱটো আমি দূৰ কৰিব লাগিব। ইতিবাচক সঁহাৰি পাবলৈ হ'লে আমাৰ যিটো নেতিবাচক আমাৰ মনোভাৱ, এই মনোভাৱটো আমাৰ সমাজৰ পৰা, প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ পৰা আমি নিৰ্মূলকৰণ কৰিব লাগিব। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমাৰ যিসকল এনেকুৱা সবল শিশুৰ লগত আমাৰ কিছুমান বিশেষ শিশু আমাৰ আছে, এই শিশুসকলৰ বাবে অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ, যেতিয়া আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা আমাৰ ইনক্লুচিভ হ'ব লাগে, যদি সমকালীন হ'ব লাগে, তেতিয়াহ'লে অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আমাৰ চকুত আহে। সেইটো হৈছে যে যিবিলাক প্ৰান্তীয় শাখা আছে, কিছুমান আমাৰ বৃত্তি আমাৰ ভাৰত চৰকাৰ হওক বা ৰাজ্যিক চৰকাৰৰ পৰা হওক, কিছুমান স্কলাৰশ্বিপ থাকে, কিছুমান অনুদান থাকে, যিখিনি অনুদানে প্ৰত্যেকটো ল'ৰা ছোৱালীক কি কৰে, সঁহাৰি জনায়, তেওঁলোকে শিক্ষা ল'বৰ কাৰণে বা শিক্ষাত আগবঢ়াই যোৱাত সঁহাৰি জনায়। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক প্ৰান্তীয় শাখা কিছুমান আছে, যেনে হৈছে ঈশানোদয় বৃত্তি, যিটো আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা যিবিলাক আমাৰ শিক্ষাৰ ফালৰ পৰা উচ্চ মানদণ্ডৰ তেওঁলোকে নম্বৰ পায়। ইয়াৰ উপৰিও তেওঁলোকে বিশেষ শাখাৰ পৰা আহে, ST, SC বা OBC শাখাৰ পৰা আহে, এইসকলৰ বাবে আমাৰ কি থাকে, ঈশানোদয় বৃত্তি বুলি এটা ব্যৱস্থা থাকে। তাৰপিছত এনি অঞ্চলৰ শিক্ষাৰ্থী, যিবিলাক আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালী আহে, আমাৰ উত্তৰ অঞ্চলৰ পৰা বা আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী আহে, উত্তৰ পূব সমান আমাৰ অঞ্চলসমূহৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালী আহে, এইসকলৰ বাবেও এটা বিশেষ স্কলাৰশ্বিপৰ ব্যৱস্থা থাকে। ইয়াৰ উপৰিও কন্যা সন্তানৰ বাবে আমাৰ যিবিলাক কন্যা সন্তান আছে, তেওঁলোকৰ বাবে ঈশান বিকাশ আমাৰ এটা বৃত্তি থাকে। ইয়াৰ উপৰিও স্বাক্ষৰ ভাৰতো হৈছে এটা বৃত্তিমূলক এটা অনুষ্ঠান বা সংস্থা। তাৰপিছত প্ৰাপ্তবয়স্কসকলৰ যিখিনি ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব লাগে, তাৰ বাবেও এটা সংস্থা আছে। আৰু কন্যা সন্তান, যি কিছুমান এটা কন্যা সন্তান থাকে, ছিংগল চাইল্ড, এইবিলাকৰ বাবেও আমাৰ কি ছিংগল ডটাৰ চাইল্ড, এইবিলাকৰ কাৰণেও কি কৰা হৈছে, কিছুমান বৃত্তিৰ ব্যৱস্থা কৰা হয়। আৰু কাৰিকৰী শিক্ষাৰ বাবে বিশেষভাৱে প্ৰগতি বৃত্তি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়। আৰু এই বিভিন্ন আঁচনিসমূহ আমাক কি কৰে, আমাৰ ইনক্লুচিভ বা আমাৰ সমকালীন শিক্ষা ব্যৱস্থা আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ আমাক সঁহাৰি জনায়। গতিকে এইখিনি বিষয়বস্তুৱে হৈছে কি, আমাৰ মেজৰ কনচাৰ্ণ, আমাৰ মুখ্য বিষয় অফ ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যন আমাৰ সমকালীন শিক্ষা ব্যৱস্থাত অন্তৰ্ভুক্তিকৰণ কৰা হয়। মই আকৌ এবাৰ আপোনালোকৰ লগত এইটো ৰিপিট কৰাই দিছো। প্ৰথমটো হৈছে কি, আমাৰ বিদ্যালয়সমূহৰ কি লাগিব, আন্তঃগাঁথনি ব্যৱস্থা মজবুত হ'ব লাগিব। আমাৰ যিখিনি আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা, তেওঁলোকৰ শ্ৰেণীকোঠাৰ পাঠদানৰ পৰা আদি কৰিয়ে হওক বা তেওঁলোকৰ বিভিন্ন সামগ্ৰীয়ে হওক, কাৰণ আমাৰ বিশেষ শিশুৰ লগত আমাৰ সাধাৰণ শিশু যেতিয়া অন্তৰ্ভুক্তি হ'ব, তেতিয়াহে আমাৰ সমকালীন শিক্ষা ব্যৱস্থা হ'ব। গতিকে সমকালীন শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ আমাৰ আন্তঃগাঁথনি ব্যৱস্থা অতিকৈ মজবুত, অতিকৈ টনকিয়াল। গতিকে আমাৰ সুমধুৰ হ'ব লাগিব। দ্বিতীয়তে হ'ব লাগিব আমাৰ যিটো সমাজৰ যিবিলাক মানুহৰ
নেতিবাচক মনোভাৱ আছে বা কুসংস্কাৰ বা অন্ধবিশ্বাস আছে যে তেওঁলোকে এনেকে পাৰিবনে, তেওঁলোকে এনেকে শিক্ষা ল'ব পাৰিবনে বা এনেকে আগুৱাই যাব পাৰিবনে, এইটো আমাৰ নেতিবাচক মনোভাৱটো কি হ'ব, সমাজৰ ব্যক্তিসকলৰ পৰা আঁতৰাব লাগিব। তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে যেহেতু আমাৰ সমকালীন শিক্ষা ব্যৱস্থাত আমাৰ শিক্ষকসকল উপযুক্ত প্ৰশিক্ষণ প্ৰাপ্ত হ'ব লাগিব। আমাৰ ৰিহেবিলিটেশ্যন কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়া, আমাৰ ভাৰতীয় এই যিটো সংস্থা আছে এই সংস্থাৰ পৰা শিক্ষকসকলে প্ৰশিক্ষণ প্ৰাপ্ত হৈ উঠিব লাগিব যে আমি সমকালীন শিক্ষা কেনেকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক দিম, কেনেকৈ আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এই শিক্ষা ব্যৱস্থা আগবঢ়াম। ইয়াৰ উপৰিও আছে কিছুমান ব্যক্তিগত বাধা আছে, এই ব্যক্তিগত বাধাসমূহ নিৰ্মূল কৰিব লাগিব যে এই ব্যক্তিগত বাধা শিক্ষকৰ হওক বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ হওক বা সমাজৰ হওক মানুহসকলৰে হওক, এই যিটো ব্যক্তিগত বাধা আছে এই বাধাসমূহে আমি নিৰ্মূল কৰিব পাৰিলেহে আমাৰ সমকালীন শিক্ষা ব্যৱস্থা কি হ'ব, আগবাঢ়ি যোৱাত সহায়ক হ'ব। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে ইতিবাচক পদক্ষেপ। গতিকে আমি যদি নেতিবাচক পদক্ষেপখিনি আমি দূৰ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহে আমাৰ ইতিবাচক পদক্ষেপ আহি পৰিব। গতিকে ইতিবাচক পদক্ষেপসমূহৰ বাবেও কিছুমান আমাৰ দিশ আছে যিসমূহে আমাক কি কৰে, আমাৰ পজিটিভ আমাৰ পিতৃ মাতৃৰ পৰা আদি কৰি সমাজৰ লোকসকলৰ মাজত এটা কি হয়, ইতিবাচক সঁহাৰি জনায়। ইয়াৰ বাবে বিভিন্ন সংস্থাসমূহে কি কৰে, বৃত্তি আমাক স্কলাৰশ্বিপ ল'ৰা ছোৱালীসকলক আগবঢ়ায়। গতিকে এই স্কলাৰশ্বিপ হ'ব যিটো সমাজৰ যিবিলাক প্ৰান্তীয় শ্ৰেণী যেনেকৈ SC ST OBC এনেকুৱা দূৰৱৰ্তী অৱস্থাত থকা লোকসকলৰ বাবে, যিবিলাক মহিলা আছে মহিলাসকলৰ বাবে CW, এইবিলাক প্ৰতিনিধিত্ব আমাৰ নিশ্চিতকৰণ কৰে। ইয়াৰ উপৰিও প্ৰান্তীয় শাখাত কিছুমান আছে যে ঈশানোদয় বৃত্তি, ঈশানোদয় বৃত্তি এইটো এটা স্কলাৰশ্বিপ হয়। গতিকে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ কাৰণে ল'ৰা ছোৱালীসকলৰ বাবে কিছুমান শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবেও কিছুমান স্কলাৰশ্বিপ দিয়া হয়, বৃত্তি দিয়া হয়। তাৰপিছত কন্যা সন্তানৰ বাবেও আছে ঈশান বিকাশ আমাৰ এটা বৃত্তি দিয়া হয়। স্বাক্ষৰ ভাৰতো কৰা কি হয়, বৃত্তি প্ৰদান কৰা হয়। গতিকে প্ৰাপ্তবয়স্কসকলৰ ৰক্ষণাবেক্ষণৰ বাবেও কিছুমান বৃত্তি দিয়া হয় আৰু কন্যা সন্তান সকলৰ বাবেও বৃত্তি প্ৰদান কৰা হয়। আৰু কাৰিকৰী শিক্ষা বা প্ৰগতিৰ বাবে এই বৃত্তি আদি এই আঁচনিবোৰৰ কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ হাতত লোৱা হয়। গতিকে এইখিনি হৈছে আমাৰ কি, যে আমাৰ কিছুমান বিষয়বস্তু যিটো আমাৰ সমকালীন শিক্ষা ব্যৱস্থাত এক উল্লেখযোগ্য স্থান বা অধিকাৰ লাভ কৰিছে। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত মই পুনৰবাৰ আকৌ এবাৰ আপোনালোকৰ আগত মই আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ যে আমাৰ এই যিটো সমকালীন শিক্ষা ব্যৱস্থা, এই সমকালীন শিক্ষা ব্যৱস্থাই কি কি দিশ সামৰি লয়। গতিকে আকৌ মই আৰম্ভ কৰিম প্ৰথমৰ পৰাই যে ইছ্যুজ এণ্ড কনচাৰ্ণ অফ এডুকেশ্যন ফৰ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন অফ দ্য পলিচি। ইতিমধ্যে আপোনালোকক বিভিন্ন পলিচিৰ কথা মই কৈ আহিলোঁ। 1948ৰ পৰা 1952-53 পৰা 1964-68ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তাৰপিছত 1986, তাৰপিছত 1992, তাৰপিছত আমাৰ সৰ্বশিক্ষাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰাইট টু এডুকেশ্যন। গতিকে আৰম্ভ কৰি পেলাই একদম 2020 চনলৈকে আমাৰ সকলোবিলাক শিক্ষাৰ যিবিলাক আমাৰ নীতি আছে বা পলিচি আছে, এই পলিচিবিলাকৰ লগত জড়িত থকা বিষয়সমূহনো কি আৰু এই বিষয়সমূহে আমাক কেনেকৈ সহায় কৰিছে। বৰ্তমান আমাৰ যিটো শিক্ষা ব্যৱস্থা আমাৰ সমকালীন হৈ পৰিছে। গতিকে এই সমকালীন শিক্ষা ব্যৱস্থাত আমাৰ কি কি বিষয়বস্তুনো আমাৰ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব। গতিকে প্ৰথমটো বিষয় হৈছে কি, যে বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক শিক্ষাৰ বাবে আমাৰ কনষ্টিটিউচনেল ব্যৱস্থা। ইতিমধ্যে মই আপোনালোকক বহুত আগৰ পাঠকেইটাতো কৈছোঁ যে ভাৰতীয় সংবিধানৰ 45 নং অনুচ্ছেদত প্ৰথম পদক্ষেপেই হাতত লোৱা হৈছিলে যে আমাৰ প্ৰাথমিক শিক্ষা কি হ'ব লাগিব, বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক হ'ব লাগিব। গতিকে বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ কাৰণে আমাৰ কিছুমান কি আছে, প্ৰভিজন আছে যে বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক শিক্ষা ব্যৱস্থা কৰিবলৈ হ'লে আমি কি কি কৰিব লাগিব। ইতিমধ্যে আমাৰ বিভিন্ন ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাত আমাৰ 1952 পৰা আৰম্ভ কৰি ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিৰ পৰা বা শিক্ষাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নীতিয়ে 1986, পৰৱৰ্তীত ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি 1992, 2020 চনলৈকে আমাৰ বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ হাতত লৈছিলে। গতিকে এই বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক শিক্ষাৰ হাতত লোৱাৰ লগে লগে আৰু কিছুমান আনুষংগিক আমাৰ কিছুমান সংস্থা বা আনুষংগিক আমাৰ অনুষ্ঠানসমূহেও কিছুমান ইয়াক কিন্তু সহায় কৰি গৈছে। এটা হৈছে যে 1994ৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰাইমেৰী এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন DPEP। গতিকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ দ্বাৰাও এয়া আমাৰ প্ৰাথমিক শিক্ষা ব্যৱস্থা বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক হোৱাকৰণৰ ক্ষেত্ৰত আমাক সহায় কৰিছিলে। আৰু ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত 1995ত যিটো মিড ডে মিল, যিটো দুপৰীয়াৰ আহাৰ যোগান কৰা হৈছিলে, এই দুপৰীয়া আহাৰ যোগানো আমাৰ হৈছে কি বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ এটা পদক্ষেপ, যাৰ জৰিয়তে আমাৰ সমাজৰ যিখিনি দুৰ্বল শ্ৰেণী আছে বা
অৰ্থনৈতিকভাৱে পিছপৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে এইখিনি ল'ৰা ছোৱালীয়ে যাতে দুপৰীয়াৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে এটা নিম্নতম আহাৰ গ্ৰহণ কৰি পেলাই শিক্ষা তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিব পাৰে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ৰাষ্ট্ৰীয় আমাৰ এছএছএ সৰ্বশিক্ষা অভিযান যে সৰ্বশিক্ষা অভিযানেও কি কৰিছিলে 2001 চনৰ পৰা একদম 2010 চনলৈকে তেওঁলোকে আমাৰ বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক সাৰ্বজনীন শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিলে বিশেষভাৱে প্ৰাথমিক শিক্ষা যাতে এইটো মৌলিক অধিকাৰ স্বৰূপে ইয়াক লাভ কৰিব পাৰে তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিলে 6 পৰা যাতে 14 বছৰ বয়সৰ সকলো ল'ৰা ছোৱালী এই শিক্ষা আৰম্ভ কৰিব পাৰে বা ল'ব পাৰে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত 2009 চনৰ ৰাইট টু এডুকেশ্যনৰ যিখন এক্ট এই এক্টখনত যিখিনি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক সংৰক্ষিত কৰা বা ৰিটেনশ্যন অফ দ্য চিলড্ৰেন অফ এডুকেশ্যন এণ্ড লাৰ্ণিং আউটকাম বিশেষকৈ আমাৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ল'ৰা ছোৱালীসকলক কিদৰে আমি পাঠদান দি পেলাই তেওঁলোকক শিক্ষিত কৰি পেলাই আমাৰ যিখিনি ৰৈ যোৱাখিনিক আমি উঠাই আনিব পাৰোঁ তাৰ ওপৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ হাতত লৈছিলে গতিকে এইখিনি হৈছে আমাৰ বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক শিক্ষাৰ বাবে থকা কনষ্টিটিউচনেল ব্যৱস্থা ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে যে আমাৰ যিটো বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক যিটো শিক্ষা ব্যৱস্থা এই শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ লগত অন্য এটা বিষয়বস্তু জড়িত হৈছে যে শৈক্ষিক সুযোগত বৈষম্য ইতিমধ্যে ভাৰতীয় সংবিধানৰ বিভিন্ন অনুচ্ছেদত কোৱা হৈছে যে আমি শৈক্ষিক বৈষম্য থাকিব নোৱাৰিব সকলো ভাৰতীয় নাগৰিকে গণতান্ত্ৰিক দেশৰ সকলোজন নাগৰিকে আমাৰ কি হ'ব লাগিব শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সমান সুযোগ পাব লাগিব এই শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি সমান সুযোগ পাব এই সুযোগখিনি কিদৰে লাভ কৰিব ইয়াৰ ওপৰত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ হাতত লোৱা হৈছে যে শৈক্ষিক সুযোগত বৈষম্য থাকিব নোৱাৰিব গতিকে এই বৈষম্য নিৰ্মূলকৰণ কৰিব লাগিব গতিকে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত বহুতো কিছুমান কি আছে মাইনৰিটিজ আমাৰ পিছপৰা কিছুমান অঞ্চল আছে আমাৰ এছটি এছচি ওবিসি এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক আমাৰ সমাজৰ পিছপৰা জাতি জনজাতি উপজাতি আছে এইবিলাকে যদি শৈক্ষিক সুযোগৰ পৰা বৈষম্যৰ পৰা যদি তেওঁলোকে বৈষম্য নহয় তেওঁলোকৰ মাজত বৈষম্য কৰা নহয় তেওঁলোকে যাতে সমান শিক্ষা পায় এইটো আমাৰ এটা ইস্যুজ আছিলে যিটো আমাৰ পলিচিবিলাকত ইমপ্লিমেন্টেশ্যনৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পদক্ষেপ হাতত লোৱা হৈছিলে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে যে ভাষাৰ নীতি যে লেংগুৱেজ পলিচি গতিকে ভাষাৰ নীতিটো হৈছে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ নীতি যিহেতু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষখন হৈছে কি এক উচ্চ মানদণ্ডৰ ভাষিক আৰু সাংস্কৃতিক দেশ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত বহুতো ভাষা আছে বহুতো ৰাজ্য অনুযায়ী সকলোবিলাক ভাষা আমাৰ বেলেগ বেলেগ গতিকে এই আমাৰ যি উচ্চ মানদণ্ডৰ ভাষিক আৰু সাংস্কৃতিক দেশ হিচাপে প্ৰত্যেকখন ৰাজ্যই সকলো পৰ্যায়ৰ বা আমাৰ শিক্ষানুষ্ঠানতে কি কৰিব লাগিব নিজ নিজ ভাষা প্ৰযোজ্য কৰিব লাগিব গতিকে যিটো আমাৰ 2020 চনৰ যিখন নতুন শিক্ষানীতি এই নতুন শিক্ষানীতিও ইয়াৰ কি কৰিছে নীতিৰেও আমাৰ যে নিজ নিজ ৰাজ্যই নিজ নিজ ভাষা প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব ইয়াৰ ওপৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ হাতত লৈছে গতিকে লেংগুৱেজ পলিচিটো আছিলে কি আমাৰ পলিচিবিলাকৰ আমাৰ যিমানবিলাক পলিচি পাইছো এই পলিচিবিলাক ইমপ্লিমেন্টেশ্যনৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো আমাৰ ভাষায়ো আমাক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে যে শৈশৱৰ প্ৰাৰম্ভিক যত্ন আৰু শিক্ষা যাক আমি কওঁ আৰ্লি চাইল্ডহুড এণ্ড কেয়াৰ এই ব্যৱস্থাটো আমাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ সংস্থা ইউনেস্কো প্ৰথমতে আমাৰ ইউনেস্কোৰ দ্বাৰাই কি কৰা হৈছিলে এই বস্তুটো আমাৰ বিশ্বত প্ৰসাৰিত হৈছিলে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষতো কি কৰা হ'ল যে আৰ্লি চাইল্ডহুড এণ্ড কেয়াৰৰ যিটো আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা নতুন শিক্ষানীতি 1986 চনৰ যিখন নতুন শিক্ষানীতিয়ে প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই পদক্ষেপটো তেওঁলোকে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিলে যে আমাৰ শিশুসকলে প্ৰাথমিক বিদ্যালয় যোৱাৰ আগমুহূৰ্তত যিখিনি প্ৰাক প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ যিখিনি শিক্ষা ব্যৱস্থা বা এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিক লোৱা যিটো ব্যৱস্থা বা লোৱা যিটো যত্ন এই যত্নৰ ওপৰত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ হাতত ল'ব লাগিব যিটো আমাৰ হৈছে এটা মেজৰ ইস্যুজ আৰু এই পলিচিখন আমি ইমপ্লিমেন্টেশ্যন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ শৈশৱৰ প্ৰাৰম্ভিক যত্ন আৰু শিক্ষাই এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ হাতত ল'ব লাগিব গতিকে এই শৈশৱৰ যিটো প্ৰাৰম্ভিক যত্ন আৰু শিক্ষা ইয়াত কি বস্তু সোমাই থাকিব গতিকে ইয়াতে আমাৰ কিছুমান বহুতো গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়বস্তু সোমাই থাকিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সুৰক্ষা তেওঁলোকৰ যত্ন তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্য তেওঁলোকৰ খেলা ধূলা আৰু তেওঁলোকৰ কি হ'ব সকলো প্ৰাক শিক্ষাৰ দ্বাৰা সকলো ল'ৰা ছোৱালী 3 বছৰৰ পৰা 6 বছৰলৈকে তেওঁলোকক উপযুক্ত কৰি তুলিব পাৰিব লাগিব স্বাস্থ্যৰ ফালৰ পৰা যত্নৰ ফালৰ পৰা সকলো প্ৰকাৰৰ আমি যত্ন বিশেষকৈ আমাৰ অংগনবাদী কেন্দ্ৰসমূহত ভাৰতবৰ্ষৰ অংগনবাদী কেন্দ্ৰসমূহত কি কৰা হয় শৈশৱৰ প্ৰাৰম্ভিক যত্ন আৰু এই শিক্ষা ব্যৱস্থা কৰা হয় যিটো আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় গতিকে এইখিনি হৈছে আমাৰ কি
বিষয়বস্তু বা ইস্যু যিখিনি আমাৰ ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ যিবিলাক পলিচি আছে বা নীতি আছে এই নীতিখিনি ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ সহায়ক হয় গতিকে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে কি যে ইস্যুজ ৰিলেটেড টু এডুকেশ্যন ফৰ অল এতিয়া ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থা যিহেতু ভাৰতবৰ্ষ এখন গণতান্ত্ৰিক দেশ এখন গণতান্ত্ৰিক দেশৰ সকলোবিলাক শিশুৱে কি ল'ব শিক্ষা লাভ কৰিব পাৰিব লাগিব সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে শিক্ষা লাভ কৰিব পাৰিব লাগিব এডুকেশ্যন ফৰ অল গতিকে এই সকলো মানুহে শিক্ষা লাভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কি কি ইস্যুজ আমাৰ ৰিলেটেড হৈ আছে কি কি ইস্যুজ আমাৰ জড়িত হৈ আছে ইয়াৰ বিষয়ে মই ক'ম পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে পোনপ্ৰথমেই আমাৰ এটা বস্তু জড়িত হৈছে যে ধৰি ৰখাৰ সমস্যা ৰিটেনশ্যন গতিকে আমি কেনেকৈ এই বিষয়বস্তুটো আমি ধৰি ৰাখিম বা সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিম এইটো হৈছে আমাৰ সমস্যা গতিকে আমি যিবিলাক পলিচিজ পালোঁ যিবিলাকে ক'লে যে আমাৰ প্ৰাথমিক শিক্ষা বিনামূলীয়া বাধ্যতামূলক কৰিব লাগিব বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ শিশুসকলক সা সুবিধা কৰা হ'ল গতিকে আমি সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিক্ষা পাব লাগিব গতিকে এই শিক্ষা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ৰিটেনশ্যন বা ধৰি ৰখাৰ সমস্যাটোৱে হৈছে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সমস্যা এইটো এটা হৈছে মেজৰ ইছ্যুজ ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে শিক্ষা আৰু শিক্ষাৰ মানদণ্ড শিক্ষা আৰু শিক্ষাদান এই দুটা বেলেগ বিষয়বস্তু শিক্ষাই কি কৰে জ্ঞানৰ পোহৰ দিয়ে শিক্ষা নহ'লে মানুহ কি হ'ব নোৱাৰে শিক্ষিত হ'ব নোৱাৰে আমাৰ সমাজখন বিকাশ সাধন হ'ব নোৱাৰে আমাৰ সমাজখন আমাৰ শৈক্ষিকভাৱেই হওক সামাজিকভাৱেই হওক অৰ্থনৈতিকভাৱেই হওক ৰাজনৈতিকভাৱেই হওক আগবাঢ়ি যাবলৈ হ'লে প্ৰত্যেকজন নাগৰিকে কি হ'ব লাগিব শিক্ষা থাকিব লাগিব গতিকে আৰু এই শিক্ষাদানৰ মানদণ্ড এইটো এটা বেলেগ বস্তু গতিকে আমাৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড অফ এডুকেশ্যন আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ শিক্ষাৰ মানদণ্ড দিম শিক্ষাদানৰ মানদণ্ডটো কেনেকুৱা হ'ব আমি প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত কেনেকুৱা ধৰণৰ শিক্ষা দিম মাধ্যমিক পৰ্যায়ত কেনেকুৱা ধৰণৰ শিক্ষা দিম বা আমাৰ উচ্চ পৰ্যায়ত আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা আগবঢ়াম এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়বস্তু যে শিক্ষা আৰু শিক্ষাৰ মানদণ্ড আমাৰ কেনেকুৱা হোৱা উচিত ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে শিক্ষাৰ সামৰ্থ্য হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়বস্তু যাক আমি কৈছো যে এফৰ্ডেবিলিটি ইয়াৰ সামৰ্থ্যখিনি কেনেকুৱা হ'ব লাগিব কেনেকুৱা সামৰ্থ্যৰে আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা আমাৰ আগবাঢ়ি যাব লাগিব গতিকে প্ৰত্যেকটো শিক্ষাৰে এটা কি থাকিব নতুন নতুন বিষয় থাকিব যিটোৱে আমাক কি কৰিব আগবঢ়াই যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমাক সহায় কৰিব গতিকে শিক্ষাৰ যিটো সামৰ্থ্য ইয়াৰ জৰিয়তে আমাৰ বিভিন্ন বিষয়বস্তু সোমাই থাকিব ইয়াতে আমাৰ চৰকাৰৰ বিষয়বস্তু সোমাই থাকিব আমাৰ অৰ্থনৈতিক দিশটো সোমাই থাকিব বা আমাৰ গোটেইখিনি শিক্ষাৰ যেতিয়া ৰুলছ আৰু ৰেগুলেশ্যনছ এই বিষয়বস্তুখিনি আমাৰ ক'ত সোমাই থাকিব শিক্ষাৰ সামৰ্থ্য এই বিষয়বস্তুটো সোমাই থাকিব যিটো এডুকেশ্যন ফৰ অল সকলোৰে বাবে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এই বিষয়বস্তুটো সোমাই পৰিছে ইয়াৰ পিছৰ পৰ্যায়টো হৈছে যে প্ৰাইভেটাইজেশ্যন ব্যক্তিগতকৰণ গতিকে ব্যক্তিগতকৰণো হৈছে আমাৰ এটা কি ইছ্যুজ যিটো আমাৰ এডুকেশ্যন ফৰ অল ইয়াতে সোমাই আছে যিবিলাক ব্যক্তিগত বিদ্যালয় আছে এই বিদ্যালয়সমূহৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ সা সুবিধা পোৱা যায় কিন্তু এই ব্যক্তিগত বিদ্যালয়সমূহত সকলো পৰ্যায়ৰ ল'ৰা ছোৱালী শিক্ষা লোৱাটো ইমান সম্ভৱ নহয় গতিকে এই প্ৰাইভেটাইজেশ্যনো হৈছে আমাৰ এটা ইছ্যু যিটো এডুকেশ্যন ফৰ অল ইয়াতে আমাৰ সংলগ্ন হৈ আছে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে যে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ যিটো অৰ্থ আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা ভালদৰে বিকাশ সাধন হ'বলৈ হ'লে আমাৰ গুণগত মানদণ্ডৰ ফালৰ পৰাই হওক বা পৰিমাণগত মানদণ্ডৰ ফালৰ পৰাই হওক বা আন্তঃগাঁথনিক দিশৰ পৰাই হওক আমাৰ কি লাগিব পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ পুঁজি লাগিব অৰ্থাৎ টকা পইচা লাগিব গতিকে আমাৰ চৰকাৰৰ পৰা আমাৰ টকা পইচা আহিব লাগিব পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ টকা আহিব লাগিব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা হওক বা ৰাজ্যিক চৰকাৰৰ পৰা হওক এই দুটা পৰ্যায়ত চৰকাৰৰ পৰা আমাৰ পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ পুঁজি থাকিব লাগিব গতিকে এই পুঁজিৰ অভাৱো হৈছে আমাৰ এটা বিষয় যিটো বিষয়ে আমাৰ কি কৰিছে আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা সকলোৰে বাবে প্ৰযোজ্য কৰাত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মানে আমাৰ প্ৰভাৱ পেলাইছে গতিকে পৰ্যাপ্ত পৰ্যায়ৰ যিটো পুঁজি বা টকা পইচাৰ অভাৱেও আমাৰ কি কৰে আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে গতিকে সকলো ভাৰতীয়ই যদি শিক্ষা ল'ব লাগে আমাৰ পুঁজিৰ অভাৱ থাকিব নালাগিব আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা হওক বা ৰাজ্যিক চৰকাৰৰ পৰা হওক আমাৰ সমপৰ্যায়ৰ ধন আমাৰ আহিব লাগিব ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ইছ্যুজ হৈছে যে শিক্ষাৰ্থী আৰু শিক্ষকৰ অনুপাত এতিয়া শিক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যা কিমান আৰু শিক্ষকৰ সংখ্যা কিমান এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় শিক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যা যদি ক'ৰবাত আমাৰ 10 জন আছে শিক্ষকৰ সংখ্যা হৈছে তাত আকৌ কিমান 40 জন ক'ৰবাত এখন বিদ্যালয়ত যদি 50 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে কিন্তু শিক্ষকৰ সংখ্যা হৈছে কিমান 2 জন গতিকে এই অভাৱৰ যিটো অনুপাত এই অনুপাতটো যদি সমপৰ্যায়ৰ নহয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু শিক্ষা ব্যৱস্থা সকলোৰে বাবে সমপৰ্যায়ত দিব পৰা নাযায় এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ইছ্যুজ গতিকে ধৰি ৰখাৰ সমস্যা শিক্ষা আৰু শিক্ষাদানৰ মানদণ্ড শিক্ষাৰ সামৰ্থ্য প্ৰাইভেটাইজেশ্যন পৰ্যাপ্ত পুঁজিৰ অভাৱ আৰু শিক্ষক শিক্ষাৰ্থীৰ অনুপাত এইকেইটা হৈছে গুৰুত্বপূৰ্ণ ইছ্যুজ
যেটো আমাৰ ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ সকলোৰ বাবে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ বা ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি আলোচনা কৰিম ইস্যুজ ৰিলেটেড টু ইনক্লুজন কি ইস্যুজ বা বিষয় আমাৰ সমকালীন দিশটোত সোমাই থাকে গতিকে সমকালীন বা অন্তৰ্ভুক্তিকৰণত আমাৰ ইয়াতে জড়িত হৈ থাকে যেহেতু এতিয়া ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থা আমাৰ ইনক্লুসিভ এডুকেশ্যন আহি গ'ল যে সামগ্ৰিক শিক্ষা ব্যৱস্থা গতিকে এই সামগ্ৰিক বা সমগ্ৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত আমাৰ কি ইস্যুজ জড়িত হৈ থাকে সমগ্ৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা হৈছে এনেকুৱা এটা শিক্ষা ব্যৱস্থা যাত আমি সকলো পৰ্যায়ৰ ল'ৰা ছোৱালী সাধাৰণ শিশুৱেই হওক বা বাধাগ্ৰস্ত শিশুৱেই হওক সকলো পৰ্যায়ৰ ল'ৰা ছোৱালী ইয়াতে সমান শিক্ষা আমি অধিকাৰ থাকিব গতিকে এই সমান শিক্ষা বা অন্তৰ্ভুক্তিকৰণ হওক বা আমাৰ সামগ্ৰিক শিক্ষা ব্যৱস্থাই হওক এই শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ লগত জড়িত বিষয়সমূহ কি গতিকে প্ৰথমটো হৈছে কি কমন স্কুল সিস্টেম আৰু নেইবাৰহুড স্কুল এতিয়া কমন স্কুল সিস্টেম আৰু নেইবাৰহুড স্কুল এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ গতিকে কমন স্কুলটো হৈছে কি য'ত সকলো পৰ্যায়ৰ ল'ৰা ছোৱালী কি কৰিব পাৰে সমান সুবিধা পায় ইকুৱালিটি সমতা পায় গতিকে সকলো ল'ৰা ছোৱালীয়ে কমন স্কুল সিস্টেমৰ জৰিয়তে সমান সুবিধা পাব তেওঁলোকৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত হওক তেওঁলোকৰ বিভিন্ন যিবিলাক স্কলাৰশ্বিপ হওক সকলো বিষয়বস্তুৰ ওপৰতে তেওঁলোকৰ সম অধিকাৰ থাকিব আৰু নেইবাৰহুড স্কুল এখন স্কুল কিমান অন্তৰে আমাৰ অনুষ্ঠিত কৰা হয় কিমান স্কুল ওচৰ পজৰৰ যিখিনি স্কুল আছে এই স্কুলখিনিৰো আমাৰ কি কৰা হৈছে ইনক্লুসিভ এডুকেশ্যনৰ এটা বিষয় হিচাপে সংলগ্ন বিষয় হিচাপে আহি পৰিছে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে বিভিন্নভাৱে সক্ষমৰ বাবে সামগ্ৰিক শিক্ষা যেহেতু সামগ্ৰিক শিক্ষা মানেই হৈছে আমাৰ বিশেষ শিক্ষা আৰু সাধাৰণ শিশুৰ লগত বিশেষ শিশুসকলক সংলগ্ন কৰা গতিকে এতিয়া বিভিন্নভাৱে সক্ষমৰ বাবে সামগ্ৰিক শিক্ষাৰ ব্যৱস্থায়ে আমাক কি কৰিছে সকলো সক্ষম বা অসক্ষম সকলোখিনি ল'ৰা ছোৱালীক একেলগে অন্তৰ্ভুক্তকৰণ কৰিছে এইটো এটা হৈছে আমাৰ গ্ৰেট ইস্যুজ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় যিটো আমাৰ অন্তৰ্ভুক্তকৰণ শিক্ষাৰ ব্যৱস্থাত জড়িত হৈ আছে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে সামগ্ৰিক শিক্ষাৰ সংশোধন আমি যেটো সামগ্ৰিক শিক্ষা আছে এই শিক্ষাটো আমি কেনেকৈ সংশোধন কৰিব পাৰো কেনেকৈ মডিফাইড কৰিব পাৰো এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়বস্তু গতিকে শিক্ষাৰ গুণগত মানদণ্ড বিকাশন কৰিবলৈ হলে আমাৰ সামগ্ৰিক শিক্ষা কি কৰিব লাগিব সংশোধন কৰিব লাগিব এতিয়া সামগ্ৰিক শিক্ষা সংশোধন কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ কি লাগিব আমাৰ বহুতো অনুষ্ঠান আছে বহুতো ট্ৰাষ্ট আছে আমাৰ RCA ৰ পৰা RPW এক্টৰ পৰা UGCৰ পৰা নেশ্যনেল ট্ৰাষ্ট এক্টৰ পৰা এই সমূহে আমাক কি কৰিছে আমাক সামগ্ৰিক শিক্ষাৰ সংশোধন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সহায় কৰি আহিছে গতিকে এইটো এটা আমাৰ হৈছে গুৰুত্বপূৰ্ণ ইস্যু যেটো আমাৰ অন্তৰ্ভুক্তিকৰণৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত ইয়াত জড়িত হৈ আছে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে যে সৰ্বশিক্ষা অভিযান SSA গতিকে সৰ্বশিক্ষা অভিযানে আমাৰ প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ বিকাশ সাধনৰ ক্ষেত্ৰত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ হাতত লৈ আহিছে যিখন অভিযানে 2001 চনৰ পৰা 10 চনৰ ভিতৰত সকলো ল'ৰা ছোৱালীকে বিনামূলীয়া বাধ্যতামূলক আৰু সাৰ্বজনীন প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৈছিল যে 6 বছৰৰ পৰা 14 বছৰৰ বয়সৰ ভিতৰত সকলো ল'ৰা ছোৱালীয়ে বিনামূলীয়া বাধ্যতামূলক আৰু সাৰ্বজনীন প্ৰাথমিক শিক্ষা ব্যৱস্থা পাব লাগিব গতিকে সৰ্বশিক্ষা অভিযানৰ মূল লক্ষ্যটোৱে আছিল এইটো কিন্তু বিভিন্ন কাৰণত আমাৰ সৰ্বশিক্ষা অভিযানৰ এই বস্তুটো আমাৰ সফলতা লাভ কৰিব নোৱাৰিলে যাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত সেই কাৰণে আহিবলৈ ৰাইট টু এডুকেশ্যন 2009 গতিকে ৰাইট টু এডুকেশ্যন 2009 শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইন 2009 চনত তাত কোৱা হ'ল যে আমাৰ প্ৰাথমিক শিক্ষা ব্যৱস্থা বিনামূলীয়া বাধ্যতামূলক আৰু যে সাৰ্বজনীন শিক্ষা ব্যৱস্থা 6 পৰা 14 বছৰ বয়সৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত আছে এই শিক্ষা ব্যৱস্থা সম্পূৰ্ণৰূপে আইনসংগত হ'ব লাগিব ৰাইট টু এডুকেশ্যন আইন সকলোৱে পাব লাগিব কোনো পিতৃ মাতৃয়ে তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীক ঘৰত কাম কৰিব দিব নোৱাৰিব ল'ৰা ছোৱালীসকলক স্কুললৈ পঠাব লাগিব আৰু কোনো ল'ৰা ছোৱালীক নামভৰ্তিকৰণৰ পৰা বৰখাস্ত হ'ব নোৱাৰিব কেতিয়াবা বিদ্যালয়সমূহত শিক্ষকে কি কৰে নামভৰ্তিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান অসুবিধা দেখুৱায় গতিকে নামভৰ্তিকৰণৰ পৰা তেওঁলোকে বাদ পৰি যাব নোৱাৰিব এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গতিকে আমাৰ ৰাইট টু এডুকেশ্যন 2009 সৰ্বশিক্ষাৰ পিছত আমাৰ ৰাইট টু এডুকেশ্যন 2009 এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিলে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষা আয়োগ যেটো আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়বস্তু যে ৰাষ্ট্ৰীয় মাধ্যমিক আয়োগ
ৰাষ্ট্ৰীয় মাধ্যমিক যিখন আয়োগ এই মাধ্যমিক আয়োগখনেও কি কৰিছে আমাৰ প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে আমাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ হাতত লৈছে আৰু যিটো আমাৰ অন্তৰ্ভুক্তিকৰণ শিক্ষা ব্যৱস্থা অন্তৰ্ভুক্তিকৰণ বা সমকালীন শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষাই মাধ্যমিক পৰ্যায়ৰ সকলোবিলাক বিষয়বস্তু পাঠ্যক্ৰমৰ মডুলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পাঠ্যক্ৰমৰ বিভিন্ন বিষয়সমূহৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কণ্টেনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিবিলাক আমাৰ সা-সঁজুলি লাগিব যিবিলাক বিষয়বস্তু লাগিব এইখিনি তেওঁলোকে কি কৰিছে অন্তৰ্ভুক্তকৰণ কৰিছে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ইস্যুজ হৈছে বিশেষ প্ৰয়োজনীয়তা থকা শিশু এতিয়া বিশেষভাৱে প্ৰয়োজনীয়তা থকা যিবিলাক শিশু আছে এই শিশুসকলৰ ক্ষেত্ৰত কি বস্তু হাতত লোৱা হ'ব বিশেষ শিশুসকলৰ বাবে যিহেতু আমাৰ আধুনিক পৃথিৱীত আমাৰ সকলো প্ৰকাৰৰ শিশুৱে এক অধিকাৰ স্বৰূপে আমাৰ স্বীকৃতি লাভ কৰিছে গতিকে এই বিশেষ শিশুসকলৰো কি হ'ব লাগিব শিক্ষা ব্যৱস্থা এক মৌলিক অধিকাৰ হ'ব লাগিব তেওঁলোকৰ যিখিনি বিশেষ প্ৰয়োজন তেওঁলোক শাৰীৰিক বাধাগ্ৰস্ততাৰ বাবে বিশেষ প্ৰয়োজনতা বেলেগ মাধ্যম যিবিলাক মানসিক বা যিবিলাক আৱেগিক সকলোবিলাক ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে এটা বিশেষ প্ৰয়োজন থাকে এই বিশেষ প্ৰয়োজন থকা শিশুসকলো এটা কি হৈছে বিষয়বস্তু যিটো আমাৰ অন্তৰ্ভুক্তিকৰণ বা সমকালীন শিক্ষা ব্যৱস্থাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে নেশ্যনেল ট্ৰাষ্ট এক্ট নেশ্যনেল ট্ৰাষ্ট এক্টে কি কৰিছে আমাৰ সকলো পৰ্যায়ৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা এটা ট্ৰাষ্টৰ অধীনত তেওঁলোকে অন্তৰ্ভুক্তিকৰণ কৰিছে গতিকে এই ট্ৰাষ্টৰ জৰিয়তে আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা সমভাৱে আগবাঢ়ি যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ হাতত লৈছে এইটো হৈছে আমাৰ এটা উপযুক্ত ইস্যুজ বা উপযুক্ত বিষয় যিটো আমাৰ সমকালীন শিক্ষা ব্যৱস্থাত অন্তৰ্ভুক্তিকৰণ হৈ আছে মই পুনৰবাৰ আলোচনা কৰিছো যে ইস্যুজ ৰিলেটেড টু ইনক্লুজন আমাৰ অন্তৰ্ভুক্তিকৰণৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত কি বিষয়বস্তু সংলগ্ন হৈ আছে বা সমকালীন শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া অন্তৰ্ভুক্তিকৰণ শিক্ষা ব্যৱস্থাত আমাৰ এইকেইটা বিষয়বস্তু আছে কমন স্কুল সিস্টেম লাগিব নেইবাৰ স্কুল আমি চাব লাগিব বা নেইবাৰত আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া যিবিলাক বিদ্যালয় আছে এই বিদ্যালয়সমূহৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব বিশেষভাৱে সক্ষমৰ বাবে আমাৰ কি সামগ্ৰিক শিক্ষা ব্যৱস্থা আছে ইয়াৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব সামগ্ৰিক শিক্ষাৰ সংশোধন হ'ব লাগিব সৰ্বশিক্ষা অভিযান এইটো আমাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা ইস্যু ৰাষ্ট্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যৱস্থা এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়বস্তু তাৰপিছত বিশেষ প্ৰয়োজনীয় থকা শিশুসকল যিবিলাক আমাৰ বিশেষ প্ৰয়োজন আছে এই প্ৰয়োজন থকা শিশুসকলৰ ওপৰতো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ আৰু নেশ্যনেল ট্ৰাষ্ট এক্টৰ জৰিয়তেও এই শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ আমাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়সমূহ অন্তৰ্ভুক্তিকৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হিচাপে আমাৰ কি কৰা হৈছে বিষয় সংলগ্ন হৈ আছে গতিকে এইখিনি হৈছে আমাৰ ইস্যুজ আমাৰ বিষয় যিটো আমাৰ কি হৈ আছে অন্তৰ্ভুক্তিকৰণৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত সংলগ্ন হৈ আছে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমাৰ কিছুমান মুখ্য বিষয় আছে যিটো আমাৰ অন্তৰ্ভুক্তিকৰণৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত অত্যাধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান লাভ কৰিছে ইয়াৰ প্ৰথমটো পৰ্যায় হৈছে যে আন্তঃগাঁথনি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰেল গতিকে আমাৰ যদি সমকালীন শিক্ষা ব্যৱস্থা বা অন্তৰ্ভুক্তিকৰণ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ মুখ্য বিষয়টোৱে হৈছে কি আন্তঃগাঁথনি আমাৰ আন্তঃগাঁথনি ব্যৱস্থা অতিকৈ টনকিয়াল হ'ব লাগিব আমাৰ খুব ভাল হ'ব লাগিব গতিকে যিখিনি সা সুবিধা পাব লাগে ল'ৰা ছোৱালীয়ে পাব লাগিব গতিকে আন্তঃগাঁথনি এক গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান লাভ কৰিছে ক'ত সমকালীন শিক্ষা ব্যৱস্থাত ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে যিখিনি আমাৰ নেতিবাচক এটিটিউড বা ঋণাত্মক মনোভাৱ ষ্টেৰিঅটাইপ সমাজৰ যিবিলাক আমাৰ কুসংস্কাৰ আছে অন্ধবিশ্বাস আছে এইসমূহ যিটো আমাৰ ঋণাত্মক মনোভাৱটো সম্পূৰ্ণৰূপে আমাৰ নিৰ্মূলকৰণ হ'ব লাগিব সমকালীন শিক্ষা ব্যৱস্থাত গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান লাভ কৰা এই বিষয়টো হৈছে কি নেতিবাচক এটিটিউড ঋণাত্মক মনোভাৱ গতিকে ঋণাত্মক মনোভাৱে কি কৰিব লাগিব আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাৰ পৰা আমি অতৰাব লাগিব ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে যে শিক্ষকসকলৰ সঠিক প্ৰশিক্ষণৰ অভাৱ এতিয়া সমকালীন শিক্ষা ব্যৱস্থা যদি আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত স্থান পাই বা আহি পৰিছে গতিকে অন্তৰ্ভুক্তিকৰণ শিক্ষা ব্যৱস্থাত আহি পৰিছে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ শিক্ষকসকল কি হ'ব লাগিব সঠিক পৰিমাণৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰাপ্ত হ'ব লাগিব তেওঁলোকে উপযুক্তভাৱে প্ৰশিক্ষণ লাভ কৰিব পাৰিব লাগিব এই প্ৰশিক্ষণৰ জৰিয়তেহে তেওঁলোকে আগবাঢ়ি যাব পাৰিব গতিকে তেওঁলোকে যদি উপযুক্তভাৱে প্ৰশিক্ষণ নলয় ৰিহেবিলিটেশ্যন কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়া যিটো আমাৰ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ আছে যিবিলাক আমাৰ সমকালীন শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয় এইসমূহত শিক্ষকসকলে উপযুক্তভাৱে প্ৰশিক্ষণ লৈ আহিব লাগিব গতিকে এই প্ৰশিক্ষণৰ যদি অভাৱ হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি হ'ব নোৱাৰিব সমকালীন শিক্ষা ব্যৱস্থা আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰিব এইটো হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ আমাৰ মুখ্য বিষয় স্থান পাইছে আমাৰ সমকালীন শিক্ষা ব্যৱস্থাত ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে যে ব্যক্তিগত বাধাসমূহ
বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যক্তিগত বাধা আছে শিক্ষকসকলৰে হওক বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰে হওক বা অথৰিটি বা সংস্থাসমূহৰে হওক এই ব্যক্তিগত বাধাসমূহ আমাৰ কি হৈছে সমকালীন শিক্ষা ব্যৱস্থাত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান লাভ কৰিছে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে ইতিবাচক পদক্ষেপ নেতিবাচক পদক্ষেপ আঁতৰাৰ লগে লগেহে আমাৰ কি হ'ব ইতিবাচক পদক্ষেপ আহি পৰিব গতিকে ইতিবাচক পদক্ষেপ আমি ক'ত ল'ম কেনেকৈ ল'ম কাৰ ক্ষেত্ৰত ল'ম গতিকে আমাৰ এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় যেটো আমাৰ সমকালীন শিক্ষা ব্যৱস্থাত আহি পৰিছে গতিকে ইতিবাচক পদক্ষেপ বা বৈষম্যই হৈছে আমাৰ সমাজৰ যিবিলাক প্ৰান্তীয় শ্ৰেণী আছে আমাৰ এটা বিশেষ মানে এটা আমাৰ হেৰি আছে জাতি জনজাতি আছে যেনেকে এসসি এসটি দূৰৱৰ্তী অৱস্থাৰ লোক মহিলাসকল এই সকলৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিব লাগিব ইতিবাচক পদক্ষেপ হাতত ল'ব লাগিব ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ কিছুমান স্কলাৰশ্বিপ প্ৰভিজন আছে যেটো হৈছে ঈশানোদয় আমাৰ কন্যা সন্তানৰ বাবে কিছুমান আকৌ সুবিধা দিয়া হৈছে ঈশান বিকাশ পত্ৰ স্বাক্ষৰ ভাৰত প্ৰাপ্তবয়স্কসকলৰ ৰক্ষণাবেক্ষণ যিসকলৰ এটা কন্যা সন্তান ওৱান ডটাৰ চাইল্ড তেওঁলোককো কিছুমান আমাৰ কি কৰা হৈছে সুবিধা দিছে ভাৰত চৰকাৰে ইয়াৰ উপৰি কাৰিকৰী শিক্ষাৰ প্ৰগতিৰ বাবে অন্যান্য ধৰণৰ বৃত্তিমূলক আঁচনিসমূহ কি কৰিছে আমাৰ চৰকাৰে আগবঢ়াইছে গতিকে এইখিনি হৈছে আমাৰ ইউনিট 4ৰ মূল বিষয়বস্তু ধন্যবাদ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত মই আৰু এটা পাঠদানেৰে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম